Lakini utambulisho huu ningependa tuweke katika mfumo wa makundi. Mialiko yetu ililenga wanafunzi wa vyuo vikuu au wa vyuo vya taasisi mbalimbali za kielimu, lakini pia na wadau na NGOs mbalimbali ambao kimsingi wanaweza kuwa wameshiriki nasi katika jioni ya leo katika kujadili agenda hii au topic hii. Kwa hivyo ningependa nitambue uwepo wa wanafunzi wote ambao wameshiriki hapa, na nikushukuruni tu kwa ujio wenu. Mnaweza mkaondoka mmecapture jambo naweza kaja kuwasaidia katika academic excellence yenu huko baadaye, lakini pia nitambue uwepo wa wana NGO wote ambao wamefika hapa, si kwa majina isipokuwa kwa utambulisho huu unaweza kana tosheleza. Lakini mwisho kabisa, lakini si kwa umuhimu, naomba nitambue uwepo wa waandishi wetu wa habari kutoka kituo cha Aridhi TV Africa, lakini pia tutakuwa tuna mzungumzaji au wazungumzaji, tutakuwa tunatambulisha kadiri watakapokuwa wanafika. Baada ya kuyasema haya, ninaomba nitoe maneno machache sana kama sehemu ya utambulisho wa mada yetu, na kisha tutamkaribisha mzungumzaji wetu wa kwanza kwa ajili ya uwasilishaji wa mada. Leo ulimwengu unaadhimisha miaka 75 ya ukaliwaji wa kimabavu wa ardhi ya Palestina dhidi ya Wazayuni. Sasa nitajaribu kutoa tafsiri fupi sana ya nini mantiki au what is the ground behind Zionism. Uzayuni ni mfumo, kwa maana ni movement au ni harakati ambazo zilianzishwa mwaka 1860 na bwana mmoja anaitwa Theodor Herzl, ambaye kiasili ni mtu wa Austro-Hungary, kwa maana ni Ulaya Mashariki. Alianzisha movement hii kwa malengo mazuri sana. Anasema Wayahudi walikuwa wako scattered ulimwenguni. Yaani ulikuwa ukienda Ugiriki unawakuta Wayahudi, ukienda Latin America unawakuta Wayahudi, ukienda Mashariki ya Kati unawakuta Wayahudi, ukija Afrika unawakuta Wayahudi. Kwa hiyo ile maisha yao kutokuwa na formula maalum au permanent settlement ikamsukuma huyu mwandishi wa habari za kiuchunguzi na kuwashawishi wenzake kutengeneza movement ambayo ilikuwa inaitwa ni Zionism movement kwa ajili ya kuwakusanya Wayahudi katika eneo moja. Mjadala ukawa ni mpana kidogo. Tutawaweka wapi hawa watu baada ya kuwa tumewakusanya? Argument zikaja. Mojawapo ikawa tuwapeleke Amerika ya Kusini, lakini specifically katika nchi ya Argentina. Wazo jingine likaja, hapana, tuwapeleke Afrika, lakini si Afrika tu, Afrika Mashariki, lakini si Afrika Mashariki pase, tuwapeleke Uganda waende wakakae pale. Lakini finally ikatengenezwa consensus ambayo nafikiri ilikuwa na ground zake za kisiasa pamoja na kiuchumi. Wakasema hapana, tufikie mwafaka wa kuwapeleka hawa watu Mashariki ya Kati kwa maana ya Middle East, na wakachagua ardhi ya Palestina waende wakakae pale. Kwa hiyo katika mwaka 1860 mpaka inafika mwaka 1904 Wayahudi ambao walikuwa wanaishi katika ardhi ya Palestina walikuwa ni asilimia takriban 2 mpaka 8, walikuwa ni wachache sana, na walikuwa wanamiliki sehemu ndogo sana ya ardhi ambayo walikuwa wamekaribishwa kwa ajili ya makazi. Ikatokea bahati mbaya moja, mifumo ya kiuchumi kupitia ubepari wakasema tunaweza tukatengeneza formula ambayo inaweza kusustain ubepari ukaendelea kwa kuwatumia Wayahudi Mashariki ya Kati. Uingereza akaingia Palestina kulifanya kama koloni lake, lakini wakati anaifanya kama koloni lake akakaa pale strategically kwa ajili ya kumwandaa mtu atakayekuja kuichukua Palestine baada ya yeye kuwa ameondoka. Yaani jaribu kuchukua kesi ya Rwanda wakati yuko Mbelgiji kati ya Wahutu na Watusi. Kuna moja kati ya kabila kati ya hayo mawili ambalo aliliandaa kwa ajili ya utawala baada ya yeye kuwa ameondoka.
na ndio ilikuwa ni sababu ya genocide ya mwaka 1994 kule Rwanda kati ya Wahutu na Watusi, ambao katika social anthropology wanasema hakuna makabila mawili ambayo yanazungumza lugha moja, isipokuwa jamii ile lazima itakuwa ni jamii moja, itakuwa na tamaduni ambazo ni mtambuka kati yao. Kwa hiyo vita ya Rwanda ilikuwa ni kati ya Wahutu na Watusi, ambao ukienda Rwanda leo ukamuuliza Mtusi anazungumza lugha gani, atakwambia ninazungumza Kinyarwanda. The same applies, ukimuuliza Mhutu anazungumza lugha gani, atakueleza ninazungumza Kinyarwanda. Kwa nini walipigana? Walipigana kwa sababu aliyewaachia nchi aliacha kwa mtu ambaye alikuwa mwandaa kimkakati, baadaye aje apate mavuno kwa kile alichokuwa amekiandaa. Ndicho alichokifanya Uingereza wakati amechukua Palestine kama sehemu ya koloni lake. Kwa hiyo finally mwaka 1919 wakati wa mwisho wa vita ya kwanza ya dunia, akalazimika kutengeneza mazingira ya ununuzi wa ardhi. Sehemu kubwa ya Palestina ikachukuliwa na Wazayuni. Baada ya kuchukuliwa, ilipofika tarehe 27 mwezi Novemba mwaka 1947, sote tunakumbuka, Umoja wa Mataifa ukatengeneza partition, yani ukaidemarcate Palestine katika mataifa mawili, moja likawa ni la Waisraeli na lingine likawa ni Waarabu wa Kipalestina. Kwa hiyo tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 1948 kwa mara ya kwanza zikaanza vugu za kimapigano kati ya Wapalestina na Waisraeli. Wapalestina wakiwafukuza Waisraeli wakiwafukuza Wapalestina waondoke katika ile ardhi wahama. Na of course ile migration ilikuwa ni kubwa sana, kwa sababu walikuwa wanaondoka makundi kwa makundi, wakimbilia Jordan, wakienda Syria, wakienda nchi mbalimbali kutafuta sehemu za hifadhi. Kwa hiyo wakawa wanaondoka katika taifa ambalo kimsingi walizaliwa, lakini pili ni taifa ambalo waliachiwa na wa Roman Empire. Wakati wa Roman Empire waliwaachia taifa la Palestine wale Waarabu ambao wanaishi pale Palestina, baada ya kuwa Wayahudi hawana sehemu yao ambao ni ya makazi ya kudumu, kwa maana permanent settlement. Kwa hiyo from there Wapalestina wakakosa mtetezi, kwa sababu walikuwa wanaamini kupitia vikao halali vya United Nations Security Council panapokuwa kuna discussion pana ya kuwafanya watu Palestina wakatafuta uhuru wao kwa njia ya amani, kwa maana ya Israel pamoja na Palestina wakae meza moja wajadili, wewe una occupy eneo gani na kwa kutumia strategy zipi, lakini pia kwa guts zipi. Yani pao kuna hoja ambazo zikiwekwa mezani watajustify umiliki wa ile ardhi. Very unfortunate, Umoja wa Mataifa kwa kimya. Sasa ilipofika tarehe 7 mwezi wa 8 mwaka 1979, so tunafahamu ndio ilikuwa ni siku ya mapinduzi, ilikuwa ni miezi 7 nafikiri toka mapinduzi matukufu ya serikali ya Irani yamefanyika chini ya kiongozi muadham wa serikali ile Ayatollah Khamenei. Sasa nataka nisimame hapa kidogo. Imam Khomeini wakati anatangaza dola lile alisema hakuna haja ya sisi kuwa huru kama nchi, hali ya kuwa Palestina wana miaka kadhaa ardhi yao imechukuliwa. Kwa akasema kila itakapokuwa inafika Ijumaa ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, watu wote ulimwenguni pasina kujali imani zao waitane pamoja wadiskasi kuna haja ya kuwarejeshea wa Palestina ardhi yao mosi, lakini pili tuifanye kwamba ndo siku ya kuwakumbuka wanyonge wote ulimwenguni. Sasa unapozungumza wanyonge, manake hapa huwezi kuclassify. Unakusudia wanyonge aidha ni Wayahudi wenyewe wakiwa ni wanyonge watatetewa katika siku hii, aidha ni Wakristo wakiwa ni wanyonge watatetewa katika siku hii, au ni Waafrika ambao wamekuwa segregated kwa sababu ya ngozi zao watatetewa katika siku hii. Kwa ujumla wake Quds Day mantiki yake kubwa ni siku ya wanyonge kukaa pamoja na kupaza sauti zao dhidi ya watu ambao wamekuwa wanaoppress. Sasa it's very unfortunate, wakati inatokea agenda hii Imam Khomeini anatangaza siku ya Quds. At the same time Rais Robert Reagan wa Marekani alikuwa tayari ameshaandaa mkakati ambao alikuwa anaita cyclone, kwa maana vita ya kimbunga ya kuwaondoa
watu wenye mitazamo ya kuwasupport Ulaya Mashariki, akitarget hasa Russia. Kwa hiyo wakati anaandaa vita hii, Imam Khomeini tayari ashatangaza vita dhidi ya watu ambao wamekuwa wanawapiga vita wanyonge. Na mtakumbuka wakati huu ndio Operation Cyclone wakati imeanzishwa, ndipo makundi ya kigaidi yalipokuwa yameanzishwa kama vile Al-Qaeda pamoja na hawa wa Talibani kule Afghanistan. Targeti kubwa ilikuwa si kuandaa Al-Qaeda pamoja na Talibani kwa ajili ya manufaa ya kidini, isipokuwa Operation Cyclone ilikuwa ni kuandaa Talibani pamoja na Al-Qaeda kwa ajili ya kuwatumia kuihodhi ile vita baridi kati ya Ulaya Magharibi na Ulaya Mashariki. Na hapo alikuwa na mtageti alikuwa ni Russia. Na of course vyuo vikuu kama cha Nebraska University kule Marekani kiliandaliwa kwa ajili ya kuandaa vijana pamoja na akina mama kuja kuandaa chemchem ya mabadiliko pale Afghanistani, kuondoa utawala ambao ulikuwa unaungwa mkono na Russia na kuweka utawala ambao utakuwa unaungwa mkono na nchi za Magharibi. Kwa hiyo Operation Cyclone ilikwenda sambamba na movement ambayo Imam Khomeini alikuwa ameianzisha ya kupinga unyanyasaji na dhuluma ambazo zilikuwa zinafanywa na Wazayuni dhidi ya watu ambao wamekalia ardhi yao halali. Sasa nitarudi kumalizia kipengele hiki kwa kuintroduce hii mada kwa kujaribu kuuliza maswali. Kwa nini Palestine? Kabla sijajibu kwa nini Palestine, unatakiwa tujiulize maswali kwamba Palestine inapatikana wapi? Majibu ni kwamba Palestina inapatikana Mashariki ya Kati. Jibu la kwanza. Lakini haitoshi tu kuwa ni Mashariki ya Kati. Palestine inapatikana Mashariki ya Kati, lakini Mashariki ya Kati ni sehemu ya nchi ambazo zinatengeneza bara la Asia. Sasa tutatengeneza political pamoja na economic justification ya hili swala. Mosi, walitargeti Mashariki ya Kati kwa sababu Mashariki ya Kati ndiyo crossroad ya dunia nzima. Ukiwa pale Mashariki ya Kati, tafsiri yake ni kwamba ukitaka kwenda Ulaya Mashariki utakwenda, ukitaka kwenda Ulaya Magharibi utakwenda, ukitaka kuja Afrika utakwenda. Kwa maana ukitaka kuzunguka dunia nzima, pale ndiyo kitovu cha safari zote za dunia. Jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, walitargeti Palestine kwa maana Mashariki ya Kati kwa sababu Mashariki ya Kati ndiyo sehemu pekee ambapo 75% ya oili pamoja na gesi zinapatikana Mashariki ya Kati. Tutakumbuka katika miongoni mwa watu ambao walikuwa ni wazungumzaji wetu wazuri sana, rest in peace brother Charles Mustafa Kayoka, amefariki tarehe 22 mwezi Novemba mwaka 2022 mwaka jana. Aliwahi kuzungumza katika moja hotuba yake akasema, wanauchumi wanakubaliana duniani kwamba unapotaka kuimiliki dunia ni lazima umiliki uchumi wa Mashariki ya Kati. Kwa hiyo target ya kwenda kuinvest pale Mashariki ya Kati ilikuwa ni kuinvest kwa ajili ya kuwatumia Wazayuni kuyahodhi mafuta pamoja na gesi ambazo zinapatikana Mashariki ya Kati. Hii ni economic justification ya pili ambayo walitumia hawa Wazayuni kwa ajili ya kuwapeleka Wayahudi kwenda kukaa pale Mashariki ya Kati. Lakini sababu ya tatu, wanasema 60% dunia nzima tuko watu zaidi ya bilioni 7 kwa sasa population wise, lakini 60% ya watu wote ulimwenguni wanapatikana Asia, ambao Asia ndiyo superordinate ya subordinate ya Mashariki ya Kati ambapo Palestine inapatikana. Kwa hiyo unapokuwa umetarget soko la Mashariki ya Kati, tafsiri yake umetarget soko lote la dunia, kwa sababu 60% is almost ni asilimia kubwa ya kumiliki uchumi mkubwa sana ulimwenguni kama utapata soko lile. Kwa hiyo walikuwa wametarget pia eneo hili kwa ajili ya economic purposes. Lakini mwisho tutakubaliana sote, either unaamini kuwepo kwa Mungu au uamini kunako kuwepo kwa Mungu, lakini wote tunaamini katika mfumo wa kihistoria kuna dini ambao wanaziita ni dini za Kiibrahimia. Kwa maana Uislamu, Ukristo pamoja na Uyahudi ni dini ambazo sosi yake kubwa ni Nabiullah Ibrahim, Mtume Ibrahim. Sasa hizi dini zote zimekuwa associated na chanzo chake kuwa ni Mashariki ya Kati. Kwa unapokuwa umemiliki Mashariki ya Kati, tafsiri yake ni kwamba unakuwa umezimiliki imani za watu wote ulimwenguni. Sasa finally katika kuimalizia hili, turudi katika msingi wa hoja kwamba mwaka 1947
wakati UN wanafanya decision ya kuikabidhi Palestina kwa kuichana katikati, Israeli wamiliki sehemu ya Palestina, walitengeneza jambo ambalo kimsingi limekuwa ni discussion pana sana ulimwenguni kwa sasa. Pale Palestina kuna jumba kubwa sana la kihistoria ambao unaitwa ni msikiti wa Aqsa au Baitul Maqdis. Ule msikiti waliutengenezea mazingira kwamba neither Palestinians nor Jews watakuwa ni wamiliki wa ule msikiti. Badala yake ule msikiti utakuwa ni neutral ground na utakuwa unasimamiwa na Umoja wa Mataifa. Sasa utabaki unajiuliza, Umoja wa Mataifa ana dini gani? Maana kama ni msikiti au ni sinagogi, maana yake lazima umilikiwe na dini mojawapo kati ya hizi. Ikiwa ni sinagogi, maana yake Wayahudi watamiliki, na ikiwa ni msikiti, maana yake Waislamu watamiliki, na ikiwa ni kanisa, maana yake Wakristo watamiliki. Kwa hiyo Umoja wa Mataifa kujimilikisha ule msikiti, maana yake bado pia kuna discussion pana ambayo inaendelea ulimwenguni. Kwa nini wao wameamua kuhodhi ule msikiti mpaka leo? Aidha Wayahudi au wa Palestina wamekuwa hawana haki ya kutumia ile nyumba kama nyumba yao ya ibada kwa ajili ya kuendeshea shughuli zao za ibada. Lakini mwisho kabisa kwa kumalizia, dunia inaendeshwa katika mifumo ya kiuchumi, lakini sisi sote ambao tunafahamu mfumo wa kiuchumi, moja ya mekanizmu ambazo zimekuwa zikitumiwa na wanauchumi duniani, tukisoma ile essence ya transatlantic slave trade karne ya 15, wakati wa Afrika wanachukuliwa kupitia bahari ya Hindi, bahari ya Atlantiki kwenda kufanya kazi Caribbean pamoja na Amerika ya kusini na kaskazini, kuna jambo ambalo kimsingi lilitengenezeka, lilileta shida kidogo. Moja ya shida ambayo ilitokeza hapo ilikuwa ni nini? Wanasema wale watu ambao walikuwa wanachukuliwa kutoka hapa kwenda Ulaya kufanya zile shughuli zao, waendeshaji wa ile biashara, kuna kitu kimoja ambacho wanakiita piracy. Yaani unakwenda kufanya unyang'anyi wa mali za watu pasina ridhaa yao. Sasa ni moja ya mfumo wa kiuchumi ambao wabepari wamekuwa wakiutumia kwa principle ambao wanaita end result justify the means. Matokeo ya mwisho yatahalalisha njia iliyotumika kupata yale matokeo. Kwa hivyo Wayahudi walichukuliwa kukaa Mashariki ya Kati, specifically pale Palestine, wakitumika kama polisi wa dunia, either kutumika kwa ajili ya kumaintain peace Mashariki ya Kati au kutengeneza chaos Mashariki ya Kati. Na kwa sasa swali ambalo ninalipozi kwenu ni, Mashariki ya Kati ina amani au haina amani? Kama ina amani, maana yake tutakubaliana kwamba lengo hili ambayo Zionism waliwatumia Wayahudi kwa ajili ya kwenda kwa Mashariki ya Kati kwa kumaintain peace litakuwa limefanikiwa. Na kama Mashariki ya Kati hakuna amani, what is the reason behind? Sababu ni zipi? Kazi yangu ilikuwa ni kumoderate kikao hiki au discussion hii, na kwa ground hii ambayo nimeitoa, naomba tutangaze rasmi kwamba discussion yetu imekuwa ni wazi, na baada ya kuwasema haya nitamkaribisha mzungumzaji wetu wa kwanza ambaye ni brother Abdallah Othmani. Kabla hajafika hapa, nitaka niseme maneno mawili matatu kwa brother Othman. Karibu sana brother kwa ajili ya uwasilishaji. Mbele yako ni wadau ambao wamekuja kwa ajili ya kusikiliza haya ambayo atakayowasilishwa hapa. Miongoni mwa watu mashuhuri sana ulimwenguni, Malcolm X, aliwahi kuzungumza maneno yafuatayo na nanukuu. Anasema hoja ya Wazayuni kuhalalisha ukazi wa Israeli pale Palestine haina msingi wa kiakili au wa kisheria katika historia. Nukuu ya kwanza ya Malcolm X au Malki al-Shabazz. Lakini pili, aliwahi kuzungumza Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, baba wa taifa, mwaka 1984. Anasema hatujawahi kusita katika kuunga mkono haki ya watu wa Palestina kuwa na ardhi yao. Kwa Mwalimu Nyerere alikuwa ni miongoni mwa watu ambao waliasisi uungwaji mkono wa movement ya kudai haki ya ndugu zetu wa Palestina. Baada ya kuzungumza haya, naomba sasa nimlete kwetu ndugu yetu brother Abdallah Othmani, ambaye kimsingi ni social activist, lakini pia ni executive chairperson
wa Tanzania Youth Icon, lakini pia ni chairperson wa Tanzania and Palestine Solidarity Organization. Takapokuwa nafika hapa tumpigie makofi mengi sana na makubwa. Karibu sana kwa. Kutumia hapo itoka vizuri zaidi. Asante ya, karibu sana. Habari za jioni. Asalamu alaykum. Kwanza kabisa ni washukuru waandazi wa shughuli yetu hii. Kwa kweli tuwashukuru na tuwapongeze kwa kuorganize kitu kama hichi kidogo, lakini kina athari kubwa kwa wenzetu wa Palestine. Kabla sijasema mengi, nataka mutambue uwepo wa dada yetu Fatma Alu. Simama kidogo akuone. Dada huyu ana historia kubwa ya mapambano ya Wapalestina. Dada Fatma alikuwa mfanyakazi wa ubalozi, lakini vile vile alikuwa mwanaharakati ubalozi wa Palestina. Sasa mimi nilipokuwa nasoma Tambaza, yeye yuko tayari katika ubalozi pale. Kama unakumbuka, nafikiri wengi mlikuwa mjazaliwa. Nasoma Tambaza 86, nikitoka shule ni huwa napita ofisi ya ubalozi wa Palestine. Dada Fatma ndio yuko pale, napewa magazeti ya kusoma, napewa vitu vingine, tazama hichi. Kwa hivyo ni dada ambaye amejitolea mhanga sana katika swala hili. Kwa hivyo tunastahili kumpongeza na tunafurahi kuona yeye leo yupo na sisi hapa kaja kushiriki na sisi katika jambo hili. Kwa kweli mimi nilikuwa sijaandaliwa kutayarisha mada. Nilialikwa nikasema nije kutoa salamu za organization yangu. Kwa hivyo nilijiandaa kutoa salamu. Na nilitegemea labda kutakuwa na, kwa sababu mwaka mmoja niliona kulikuja na community kubwa ya Watanzania wenye asili ya Asia. Kwa hivyo nikasema labda nitayarishe salamu za organization kwa Kiingereza. Kwa hivyo nitazisoma kidogo kwa Kiingereza salamu nilizopewa na organization, and then tutafanya discussion yetu kwa Kiswahili. Nitaelezea vipi mahusiano yetu ya solidarity au ya Tanzania na Wapalestina. Kwa hivyo naomba ruhusa yenu angalau hii speech niisome kwa Kiingereza, kwa sababu nikisema ni tafsiri hapa itanichukua muda, na mimi unajua sijasoma English media, nimesema Indian media. Degree yangu nimefanya India ya Kiingereza, sio unajua Kihindi lazima mara utaanza kutikisa kichwa hivi, mtaanza kucheka. Ndugu zangu waandalizi wa shughuli hii, mabibi na mabwana, wanafunzi, vijana na wengine wote waliohudhuria katika hafla hii. Let me start by saying that I stand to speak as a chairman of Tanzania Palestinian Solidarity Organization. We thank you for inviting us to participate on the Al-Quds Day. Today, Al-Quds Day is a day to show our support for Palestinian cause and to stand in solidarity with Palestinian people in face of the atrocities and Israeli occupation. Al-Quds Day is held at the last Friday of the month of Ramadan, and on this day, demonstrations are held across the world to protest against the occupation of Palestine. Soon after the Islamic Revolution in Iran, Imam Khomeini called the Muslim and to dedicate this day to demanding the right and of the oppressed people around the world, particularly in Palestine. On the day, rally are organized, protests against the occupation of Palestine and oppression of the people. Since the occupation of Palestinian people began in 1948, most scholars have been demanding justice for the Palestinian people. From the beginning of Iran revolution, Imam Khomeini stated that one of their goals was the liberation of Palestine from the occupied government. After the revolution, all the official tie to Israel was broken, and a raised embassy in Iran was granted to the Palestinians. When a new Israeli right began on the South Lebanon on August 7, 1979, Imam Khomeini gave a speech which is announced the last Friday of the month of Ramadan to be known as Al-Quds Day. On the Quds Day, demonstrations are held around the world. Like I said before, is over 18 Islamic and non-Islamic countries. Western news
generally attempt to play down the event of Al-Quds Day. They either remain silent or use vague expressions such as thousands to show that the number of protesters is non-significant. Typically, a few sentences from the speeches are quoted out of the context in order to give the impression that Israel is being oppressed. What the goal of the Quds Day? It's the day when the oppressor, Palestinians, stand up against their oppressor. It is a day to oppressed Palestinians feel supported by the other nation. It is the day to stop the omission of the name of Palestine from the geographical maps. It is the day to pump the fresh blood into Palestinian struggle. It is the day world nations speak the words direct known through the government official. Al-Quds Day is an international day and is not exclusive to Quds. It is a day of the confronting the oppressor within the arrogant, in the day of the encountering the oppressor. It is a day for the oppressed to prepare against the arrogant to be defeated them. What is the important in that day in the world should not forget about the issue of Palestine. Zionists and supporters of Zionists try to force the world to forget the issue of Palestine, but the world should not allow the issue of Palestine to be forgotten. This flame should be ignited inside the Palestine as well more and more every day. Those youth and those men and women and those who sacrifice themselves and fight to Israel regime inside the Palestine must know that the main point is that what they press, that is where their enemy will defeat general support of the world from outside, and the real sensible fight for Palestine inside will solve the problem and defeat the enemy. World should commemorate Al-Quds Day so that the Palestinian prisoners feel strength by our sincere intention and determination and will resist. The prisoner behind the walls of the prisoner at the occupied Palestine must not feel lonely to resist. Those men and women who are attacked by Zionists in the lie and street of the Jerusalem, Gaza, Strip, and others. The issue of Palestine has only one solution, and that is the establishment of the Palestinian state in the land of Palestine. On behalf of Tanzania Palestine Solidarity Organization and behalf of myself as a chairman, let me once more thank the organization the day of inviting us to participate in the Indeed and Hanwa to be here. We like to declare our full support for the struggle of people of Palestine. Asanteni sana. Ndugu zangu mliohudhuria hapa, suala la Palestina ni suala la muda mrefu, lakini tunashukuru msimamo wa rais wetu marehemu Mwalimu Nyerere. Alikuwa na msimamo thabiti juu ya suala la Palestina. Japo tunaona sasa msimamo wetu kidogo unaanza kuwa mwepesi, si kama ulivyokuwa mwanzo. Hawa watu wanaonewa, hawa watu wamedhulumiwa, wamenyang'anywa ardhi yao. Ndugu zangu, kaka zetu na baba zetu walipigana sana kuikomboa Afrika Kusini. Walipigana sana kuikomboa Msumbiji. Walipigana sana kuikomboa Namibia. Kilichowasukuma kuenda kutoa roho zao kule ilikuwa ni haki ya South Africa ya ardhi yao. Ilikuwa ni haki ya Namibia ardhi yao. Ilikuwa ni haki ya Msumbiji ardhi yao. Sasa vipi sisi tunashindwa kutoa nguvu zile zile za kuisaidia Palestina kwa sababu ya haki ya kuporwa ardhi yao? Hawa watu wameporwa ardhi yao kama walivyoporwa Msumbiji, kama walivyoporwa Namibia, kama walivyoporwa South Africa. Maana kuna watu utaona kwenye magazeti siku hizo wanaandika, una faida gani sisi kuisaidia? Kwani tumeisaidia Afrika Kusini kulikuwa na faida gani? Faida tulijua kwa wanaonewa, faida tulijua kwa wamenyang'anywa ardhi yao. Watu wengine na mabeberu wanatumia media kuingiza na dini vile vile. Sema na Waislamu wale. Sisi wa Tanzania ukienda kusoma Mnara pale Mtwara, majina chungu nzima ya Waislamu walikwenda kupigana, majeshi yetu walikwenda kupigana kule. Ni ya Kiislamu, lakini walipigana kwa sababu gani? Kwa sababu ya haki. Msumbiji wamedhulumiwa ardhi yao. Hawajatizama nani atatawala baadaye. Hawajatizama kwa dini gani itakuja kutawala. Walitizama ni haki. Na wakati wote tunapigania haki. Hatupiganii kutizama leo South Africa atatawala nani. Na sisi vile vile wa Tanzania tunapoitizama
Palestina, hatuitizami Palestina kwa sababu ya Uislamu. Tunatizama Palestina kwa imeporwa ardhi yao na ni haki yao kuita. Tunaipigania kwa unyanyasaji unaofanywa, tunaipigania kwa uonevu unaofanywa, tunapigania kwa mauaji yanayofanywa. Sasa hivi ardhi yote ya Palestina imevamiwa na wananyanyaswa, hawana pa kwenda. Hata msikiti mtukufu wa Aqsa huwezi kuingilia sasa hivi. Majeshi ya Israeli yamevamia. Husogei, watu hawafanya ibada. Kwa hivyo sisi tunapopigania suala la Palestina, msikubali kutiwa kasumba kwa hili ni suala la kidini. Si suala la kidini. Kama lilivyokuwa Namibia si suala la kidini, basi mjue kuwa na suala la Palestina si suala la kidini. Wapalestina wana dini zao of course, na sisi tuna dini zetu. South Africa walikuwa na dini zao, lakini tunachokitizama ni ile haki. La pili, ndugu zangu, nataka kukuambieni kwa Wapalestina walijitolea sana kwa Afrika. Katika liberation movement zote zilizofanyika, Palestina wameshiriki. Palestina wameshiriki katika liberation ya Namibia, wameshiriki katika liberation ya South Africa, wameshiriki katika liberation ya Msumbiji. Asikudanganye wote. Kote wa Palestina wameshiriki. Wameshiriki binafsi frontline, wameshiriki kufundisha majeshi ya nchi zile waweze kujikomboa. Je, leo tuna kitu gani cha kuwalipa? Basi hata kukemea tunashindwa. Hata kuandika katika magazeti tunashindwa. Na ndugu zetu wengine kwenye magazeti ukiandika hawataki kutoa. Kimezidi nini? Tushindwe kwa support na kitu cha haki. Resolution zaidi ya 21 zimetolewa na United Nations against Israel. Hakuna hata moja inafuatwa. Hata katika mambo ya kijamii wametusaidia. Nafikiri ni wadogo, mnasikia tu Sinza kwa Palestina. Hamjui chanzo Sinza kwa Palestina? Sinza kwa Palestina, wa Palestina ndio waliosaidia ile hospitali. Wakaleta na madaktari wao. Ndio walianzisha ile hospitali ya Sinza. Ndio maana ukasikia panaitwa Sinza kwa Palestina. Ni wa Palestina waliokuja hapa kusaidia madaktari. Je, tunasahau wema tulofanywa vile vile? Tunasahau jamani wema tulofanywa? Hayo ni mambo ya Palestina. Hayo ni mambo makubwa ambayo wa Palestina lazima tuwaunge mkono kwa sababu wamefanya jambo zuri sana. La pili, tusidharau vikao kama hivi tukaja tukaitana tukakumbushana na tukapaza sauti zetu. Nyie mtaona kikao kidogo hichi, lakini si kidogo. Nitakupeni hadithi mbili, lakini nakupeni ya kwanza. Palestina, wa Palestina wanaoishi katika makambi ya wakimbizi Lebanon. Nafikiri it was Hassan utanikumbusha au Fatma. Walipovamiwa wakimbizi katika Shabra na Shatila. Which year it was? I don't remember. 80s. Katika 80s. Israel ilivamia makambi ya Waisraeli, wakawaua na kuwachinja vibaya. Katika history haijatokea. Walichinjwa vibaya wa Palestina. Watoto, wanawake, wazee. Na askari wa Palestina walikuwa pale, walikuwa wachache na Lebanon, wakajaribu kujidefend lakini wameshindwa. Mauaji yalikuwa makubwa. Nchi zote za ulimwengu zilikuwa zimekaa kimya, lakini Tanzania tuliandamana. Nikiwa na bukta na kaptura yangu ya Tambaza, tumeandamana. Maandamano ambayo yanaongozwa na umoja wa vijana wa CCM. Tuliandamana Mnazi Mmoja, tukazunguka kote kule, tumeandamana. Alipokuja hapa rais wa kiongozi wa PLO Yasir Arafat akamwambia Mwalimu, na akasema kwenye press, anasema wakati wa mapambano wale watu ndugu zetu wanachinjwa na kuuliwa, na sisi tumekamata mashinga na mabomu tunapigana. Tulifarajika kusikia Tanzania, Afrika, nchi moja Tanzania inaandamana kulani. Wakati huo hakuna nchi yoyote ulimwenguni ilolani. Baada si kujitokeza kulani ndio zikaanza nchi nyingine. Anasema ilikuwa inatupa furaha na majonzi. Kwanza majonzi tunaona hata hizi nchi za Kiarabu zilizotuzunguka hasijafanya hivyo. Lakini Tanzania imeweza kuandamana wakalani, iliongozwa na umoja wa vijana wa CCM. Walilani. Kwa hivyo mtaliona hili dogo, lakini wao kumbe ile kuandamana si Mnazi Mmoja pale Lumumba, tukapita tukazunguka mpaka Jangwani. Anasema ilitupa nguvu ya mapambano, ilitufariji sana katika mapambano. Tukajua kumbe kuna ndugu zetu wanatuonea uchungu, tuna ndugu zetu wako pamoja na sisi katika kipindi kigumu kama hiki. Kwa hivyo wa Palestina ni watu wa kuwaunga mkono na kuoni.
Nitakupeni hadithi nyingine ambayo amenipa marehemu waziri wa mambo ya nchi za nje. Sijui akiitwa nani yule fariki, Maige au nani? Maige. Tulifanya mkutano kama huo wa Palestina, akaitoa siri hii na nyinyi nakupeni. Tena akatuambia hii siri lakini nakupeni. Na mimi nasema hii siri na mimi nakupeni. Katika mkutano tulifanyia hapa Jubilee hapa, ni Jubilee hapa. Tawa nini? Hii ya PSSF ile kwa PSSF ile. Ohio Street pale. Ulifanyika mkutano, tukamwalika yeye foreign minister kwa mgeni rasmi. Akasema sisi tuna deni kubwa kwa Palestina. Wakati wa vita vya Idi Amin, Idi Amin alitumia vile vita jua kwa kapora ardhi yetu, kapiga Bukoba, alipoanza kupigwa anatumia kasumba za udini. Alipeleka simu na akapeleka ujumbe wake nchi chungu nzima za Kiislamu. Akaambia bwana, hivi si vita vya nchi yangu na Tanzania. Nyerere hanipendi kwa sababu mimi ni Muislamu. Hanipendi Nyerere mimi kwa sababu mimi ni Muislamu. Kwa hivyo naomba nchi za Kiislamu zije zinisaidie. Baadhi ya nchi za Kiarabu zikaanza kununua uongo ule. Moja hapo, I'm very sorry to say, ilikuwa ni Libya. Libya wakanunua, wakakubali na wakatua majeshi kwenda Uganda kuisaidia Uganda dhidi ya Tanzania. Mwalimu akachekecha, hapa mimi huu uongo nitausafishaje? Nani anaweza kunisaidia kuusafisha uongo huu? Mwalimu akatuma ujumbe uende kwa Yasir Arafat. Akamwambia Yasir Arafat afanye kila njia, azunguke nchi zote za Kiislamu, awaambie ukweli wa vita vya Uganda na Tanzania. Akatuma waziri wa mambo ya ndani wakati ule na Tepe. Na huyu waziri ambaye nimemtaja alikuwa waziri wa mambo ya nchi za nje Maige, lakini siku hizo alikuwa si waziri, alikuwa senior officer katika usalama wa taifa. Basi wakaenda zao mpaka Lebanon kumtafuta Yasir Arafat. Wamekaa wiki 2 bila kumuona Yasir Arafat. Pale na Tepe waziri akamwambia ofisa wake, akamwambia bwana, mimi nishakaa wiki 2 hapa, lazima nirudi, lakini wewe ubaki. Akaondoka na Tepe, akaja zake Maige akabaki. Anasema Maige ikalala siku hiyo hoteli, saa 8 za usiku kafatwa, kagongewa mlango hapa. Vipi? Twende, tunataka kukuonyesha Yasir Arafat. Ukamkuta nani? Anasema nikapelekwa huko magari huko, nikapelekwa kwenye mahandaki, nikapelekwa kwenye manini mpaka 8 za usiku ndio napata kumuona Yasir Arafat. Nikampa salamu za mwalimu, kwa mwalimu anakuambia umsaidie, kuna propaganda mbaya Amini kaitumia kwa nchi za Kiislamu, kwa hivi vita ni vita vya Kiislamu, kwa ni uongo, yeye kavamia ardhi yetu, na kama kadhia ilivyokuwa ile. Yasir Arafat akamwahidi mwalimu, akamwambia kamjibu mwalimu, kazi yake nitaifanya 100% na najua ukweli uko vipi. Yasir Arafat akatoka akazunguka nchi zote za Kiislamu kuambia ule ukweli, na pale pale nchi zote zilizopita Arafat zikabadilisha msimamo pale pale, wakaisapoti Tanzania. Pale pale wakabadilisha msimamo, wakaisapoti Tanzania. Ndio pale mwalimu alipopata majibu yale na kuiona hali ya hewa imekaa sawa, akaipromote ofisi ya ukombozi ya Palestina ilikuwa hapo pale Upanga kuwa ni full embassy. Nchi ya kwanza Afrika kuipa Palestina full embassy. Nchi ya kwanza Afrika kuipa full embassy. Msikae kimya jamani, angalau nchi zote hizo tunaziona za Afrika zilikuwa wameapa ofisi tu, ofisi ya PLO, ofisi ya PLO, lakini hapa wakapewa full embassy. Full embassy wakapewa. Jamani, hiyo kazi ndogo walifanya hao. Hatustahiki kwa unga mkono. Na kitu tunachotaka, hatuwezi kwenda kusaidia kwenye vita, lakini angalau tukemee. Tunasikitika mara nyingine maazimio ya Umoja Mataifa yanapita, unasikia Tanzania imekaa kimya. Karibuni ilipitishwa azimio jua makazi mapya leo, ulikuwa nini? Wakati wa kupiga voti Tanzania imekaa kimya. Kulani unyama unafanywa ule, inapigwa voti Tanzania, unasikia ukiuliza vipi Tanzania? Unaambia Tanzania imekaa kimya. Vipi tunakaa kimya kwenye haki? Angalau tumepata kidogo kushahusu juzi katika OAU ile, kukaribishwa Israeli kwa observer, angalau Tanzania imepiga kura ya kupinga. Tunashukuru. Lakini kutizama kweli msimamo wakati wa mwalimu
na msimamo wetu juu ya swala la Palestina sasa hivi kidogo inabidi lazima sisi tupaze sauti ili serikali tuipushi ipaze sauti sana, kwa sababu linajaribu. Na unajua mabeberu wanatumia njia nyingi, njia nyingi. Ukizungumza Palestina, ukisimama hapa kuzungumza Palestina, terrorist. Ukisimama kuzungumza Palestina, mujahidin. Ukisimama kuzungumza Palestina, anawasemea kwa sababu yeye mwenyewe Muislamu na wale Waislamu anawasemea. Lakini tulikuwa tukisema haya wakati wa ANC, tukisema haya wakati wa SWAPO, tukisema haya wakati wa Frelimo. Why now ukisema hili unaanza kunyeshwa vidole mbalimbali? Haya tumeyasema wakati wa ANC, haya tumeyasema wakati wa Frelimo, haya tumeyasema wakati wa SWAPO. Leo vipi ukisema hii unaanza kunyeshwa kidole hivi? Tusikubali kujazwa propaganda za mabeberu. Hili suala ni suala la haki. Haki imeporwa ya ardhi ya Wapalestina. Hatumtizami Mpalestina alikuwa pale Muislamu, Mkristo. Sisi tunatizama haki iliyoporwa. Wako Wapalestina wangapi wa Kristo tena wako front, kina Hanan Ashirawi, kina George Habash, wote wako mbele, si Waislamu. Wanapigania haki ya nchi yao. Kwa hivyo nakuombeni wanafunzi waliko mnakuja hapa, tuzidi kupaza sauti zetu juu ya swala la Palestina. Tuandike japo hata ukipeleka kwenye magazeti, mabeberu washapenya humo, likija swala lolote kuandika la Palestina usipublish. Tunaandika, hawapublish. Magazeti mengi ukipeleka hawatoi. Ukitaka kuzungumza kwenye ma TV utapewa excuse hii. Lakini huu ni ukweli, hakuna swala lolote pale, ni swala la watu walioporwa ardhi yao. Namalizia na kuombeni sana tufanye jitihada za kuihimiza na kuiamsha serikali yetu kuwa itokee kifua mbele kuipigania Palestina. Asanteni sana. Asante sana brother Abdallah Othmani kwa a very precise presentation that you have made. Nafikiri kwa yale ambao umeyasoma kwa lugha ya Kiingereza wengi humu wamekuwa ni waelewa, lakini pia na ufafanuzi ambao umeutoa kwa lugha ya Kiswahili umekuwa ni mpana na wenye kueleweka sana. Tunakupongeza na Mungu aendelee kubariki, akujalie umri mrefu, lakini pia akuzidishie hekima na busara na mtazamo juu ya kuangalia mambo mtambuka. Wakati tunaendelea na programu yetu, jaribu kumgeukia mwenzako hapo, hebu mtete kwa sekunde 5, umuulize tu swali, umeelewa nini kutokana na presentation ambayo brother Abdallah ameiwasilisha hapa. Mgeukie mwenzako hapo, mtete. Na mimi nitauliza maswali pia kutokana na majibu ambayo utakuwa umeyapata hapo, utakuja kufanya presentation hapa. Kutokana na muda nafikiri mmefanya mjadala wa kutosha, na sasa nataka nifanye sampling kwa ruhusa yenu meza kuu hapa. Tumeelewa nini kutokana na hii precise presentation ambayo umeifanya? Naomba nitambue uwepo wa Moses Mubarak pale alipo. Hebu naomba usimame na mwenzako ambao mmediscuss naye hapo, mje hapa mbele mara moja. Tafadhali Moses Mubarak na mwenzako hapo uliposimama, hapo ulipo unaweza kusimama na kuletea maiki. Kwa jina
Kwa jina nafahamika kama Moses Baraka. Ambacho nimegain leo ni kwamba nilikuwa sijui kuhusu historia ya ardhi ya Palestina. Kwa somehow labda nilikuwa nafikiria opposite na kuliko nilikuwa gain. Na nimejifunza kuhusu hilo, nimejifunza kwamba kuna watu wengine, mimi nadhani kwamba jinsi tulivyo Tanzania na ndivyo nchi nyingine zipo. Kumbe kuna video hapo niliangalia, kumbe kuna wengine wanapitia mambo wengine yani kuelezea hata yani ni vigumu. Kwa hiyo ni sahihi, afu na jinsi walivyotusaidia kupata uhuru wetu na kusaidia vitu vingine. Hicho ndio ambacho nimegain. Na najitahidi kugain vitu vingine vipi ambavyo nitavisikiza. Asanteni. Makofi kwake. Okay. Alright, naitwa Aridhi, ni mwanafunzi wa Center for Foreign Relations na chukua International Relations and Diplomacy. Well, with my colleague here discuss vitu vichache ambayo tumejikuta kwamba tumekama across historia ambayo tulikuwa hatuifahamu, ikiwemo hiyo Palestine kucontribute katika harakati, kucontribute katika zile moves za kusaidia katika vita ya Kagera. Hatukuwa hatujui, lakini na mwenzangu naye ataongezea ambacho tumediscuss. I was surprised to find out that Tanzania was the first to host a Palestinian embassy. I didn't know that before. Naitwa Godfrey Jude Kate. Pia ni mwanafunzi wa chuo cha Center for Foreign Relations na chukua International Relations Bachelor. Mimi na mwenzangu hapa tulivyokuwa tunadiscuss ameniuliza swali ambalo ameniambia umetupa historia ya Israel ukatuambia walikuwa scattered. Akaniambia amesema walikuwa scattered lakini hajatuambia wali originate wapi. Tunavyojua hamna mtu ambaye ana origin. Ndio ilivyo kidunia. The point ni kwamba kuna narrative nyingi sana kuhusu issue ya Israel. Narrative niliyosikia mimi moja wapo ni kwamba walipokuwa wanajiuliza hawa Waisraeli wametoka wapi duniani, especially Europe, kwa wingi walivyo na especially wako scattered, waka trace back. Ukimwangalia Mwisraeli, yule Mwisraeli kweli so hawa mixed, ana tofauti kubwa na Palestine. Kwa obvious ni wa pale pale. Mimi naamini kilichokuwa kina uzito sio nani anatokea wapi kuliko nani anatumia nini kurudi pale alipo. Asilimia kubwa ya watu waliokuwepo duniani sio wote wame-originate pale walipo. Lakini unapoenda kumtoa mtu sehemu anapoijua maisha yake yote kwa kutumia nguvu, mabavu na njia zisizo sahihi, dunia ipasi kunyamaza. Leo dunia nzima iko twisted on one narrative. Kwa ajili watu wengi wamekaa kimya na kuruhusu kitu kama hicho kiendelee. Kuna watu wana control narrative so ya watu fulani ya dunia nzima. And kuna watu ndani ya hiyo dunia wanajua kinachoendelea, lakini tumekuwa accustomed kunyamaza kisa mtu fulani kasema kitu fulani. Leo issue ya Palestine na Israel, it's a vice versa ya kinachoendelea Russia na Ukraine. Bahati mbaya leo Russia ana nguvu. Kila mtu atakwambia Ukraine amekuwa provoked. Ukifuatilia kuna mikataba ya NATO ikisema ita expand upande ule. Unapoenda kumtishia mtu amani yake lazima ata retaliate. Russia ana nguvu, kwa hiyo dunia nzima itamblame yeye. Imekuja upande kwa mtu ambaye hana nguvu. Yule aliyekuwa mbaya katika hili jambo ama ambao yuko upande ambao sio sahihi wa shilingi ndo kapewa nguvu. Dunia nzima imenyamaza. Hamna mtu anayeongea ukweli kwa ajili ya watu waliokuwa nyuma ya Israel. Mimi nilikuwa sijui ulichosema mzee wangu na nimekuwa shocked na kwa design moja. Mimi personally narrative yangu ya Middle East nilikuwaga
naona kinachoendelea, kwamba Israel anawaonea hawa, lakini kutokana na unachokisoma, unachokisikia, the news, the what, inakupa kwa mimi mtu ambaye sina experience uliokuwa nayo na story ulizokuwa nazo. Mimi nilikuwa najua Palestine wana tatizo one way or another, na ukiangalia nchi zilizokuwa Middle East, especially the Arab world, unaona sawa hawa wanawapiga hawa, lakini wanawapiga kwa ajili hawa wanarudi kwao. Unaona tatizo lokuwepo. The media tunachopewa kinafanya watu tuamini uongo kuwa ukweli na ukweli kuwa uongo. Lakini kama kuna watu kama wewe mzee wangu na wengine hapa mliokuwepo mnaojua ukweli huu, hahitaji kuwa na media tu kuinfluence, mashuleni, mawapi. Sisi tukiwa wadogo sana, mimi historia iko ya Israel na Palestine iko katika vitabu vyetu tunavyosoma vya historia. Iko kitabu na mtoto wa form 4 anasoma, mtoto wa form 6, narrative zote zinasema Israel are fighting for their own land. Israel are reclaiming what's theirs. Unamfundisha hivyo mtoto wa form 4, yule mtoto yuko kwenye path kuwa a leader of this country. In 14 years akimaliza shule ataishi kusikiliza habari on the same medias, BBC, CNN, whatever. Ata grow with that narrative. Yule mtoto unapompa waziri, do you think akienda kwenye hizo conference atasema Israel ana go against the law? Unafikiri atasimama upande wa Israel? That's impossible. We need to know where to start. Hivi vitu vinatakiwa vianzie kwenye base. Hivi vitu vinatakiwa vianzie kwa sisi vijana. The government right now inashindwa kuongea kwa ajili ya, naweza kusema ni binafsi. Everybody anategemea ku achieve something from hizi nchi kubwa, Uingereza, USA, nini. Lakini ukweli nashukuru tumeugundua leo, hatuna kitu kikubwa cha kufanya ambacho ni outstanding kuliko kinachofanywa na Palestine na nchi zingine. Lakini at least we'll grow on that and we'll try to do our best. Nashukuru. Makofi hayatoshi. Naomba tena tumpigie makofi mengi sana brother. Nina orodha ndefu sana wachangiaji. Yupo Mr. Malongo, yupo Barnabas hapa, yupo Kerin, yupo Elizabeth, yupo Philip. Lakini we're going to have an open ground baada ya session ya pili ya presentation. Tutafanya discussion pana kidogo, at least hata nusu saa, tufunguke na tueleze tulivyoelewa pia kwenye hizi presentation ambazo tunazifanya hapa leo. Makofi pia kwangu kwa kutoa fursa hiyo. Wakati tunaendelea, aliingia mgeni mwingine ambaye nitamtambulisha hapa na atakuja kwa ajili ya kutoa au kuwasilisha mada yake. Alikuwa ananipa utetezi kwamba amekuja kwa faster kidogo kwa sababu alikuwa hajafanya maandalizi makubwa, lakini ninachoamini ni kwamba hayo maandalizi madogo ambayo umeyafanya ndio makubwa kwetu na tunahitaji sana hapa leo. Tuna historia ya ulimwengu inatambua uwepo wa Paulina Opango ambaye alichukua mikoba ya kuwasilisha ujumbe aliuacha Patrice Emile Lumumba wakati anauawa kule Kongo ya sasa, Zaire ya zamani. Alikuwa ni mama, lakini historia ni shahidi. Tunaye mama anaitwa Mariam Isidore Noeli Thomas Sankara, ambaye ni mke wa Thomas Sankara Burkina Faso. Alifanya makubwa katika kuhakikisha heshima ya marehemu mume wake inapatikana kupitia njia za kimahakama au njia za kisheria. Na nafikiri wanaofuatilia masuala ya kidiplomasia mnaifahamu hii kesi vizuri sana. Ni mama huyu. Lakini pia tunaye Tanzania Bibi Titi Mohamed. Na Dar es Salaam imekuwa ni mkoa ambao umeweka jina lake katika historia ya mitaa yetu, Bibi Titi Mohamed Street.
nafikiri ni miongoni mwa wanaharakati wakubwa waliosimama na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika kudai ukombozi wa Tanzania au uhuru wa Tanzania. Lakini pia tunaye Josina Muthiamba Moses Machel, alitembea zaidi ya maili 1000 kutoka Msumbiji kuja Tanzania kuonana na Mwalimu Nyerere wakati wa ukombozi. Na huyu alikuwa ni mama, alimsaidia sana mzee wetu Moses Machel katika kuhakikisha ukombozi wa Msumbiji unapatikana. Alikuwa ni mama. Ukienda ukaextend historia, wapo wanawake wengi sana. Ernest Che Guevara del Salno alioana na mwanamke ambaye alikuwa ni daktari wakati wa vita za ukombozi, Guerrilla War. Na yule mwanamke ilikuwa ndio chachu ya kumfanya Che Guevara afike huko Afrika, kuleta chachu ya mabadiliko. Kwa hiyo wanawake wamekuwa ni chachu ya ukombozi katika mataifa mengi sana ulimwenguni. Ninasema haya nikipalilia ground ya kumleta kwenu dada yetu Emma Lwaitama Nyerere. Yeye ni humanitarian activist, lakini ni Pan-African Federalist and internationalist, lakini kubwa zaidi ni humanitarian activist. Amezaliwa mwaka 1979, mwaka ambao Imam Khomeini alitangaza rasmi siku ya Quds. Lakini nikimkumbusha dada yangu, ndio mwaka ambao profesa wetu mashuhuri aliwahi kusema maneno yafuatayo na ninanukuu. Akasema, you can ban organizations, you can liquidify people, but revolutionary ideas never die. Kwa kuyasema haya, naomba nimlete kwetu dada yetu Emma Lwaitama Nyerere kwa ajili ya uwasilishaji wa kile ambacho Mungu amemjalia. Karibu sana dada yetu. Greetings all. Greetings. We are in a struggle. Yeah, I'm used to mnavyojibu, the way you are answering. It's not encouraging. Greetings, salam. Salam zenu. Asante sana. Mimi sina mengi leo. I was looking forward for this event for a week. But unfortunately, there was something happening this week that we are celebrating the birth of Baba, the father of our nation, Mwalimu. So yesterday, the day before yesterday, I was in many discussions, many events, and many celebrations with the government. So I spoke like yesterday until 8 at night. So I have no voice, nothing. But because of in solidarity with Palestine, I had to be here, and because I committed myself. So this is another thing young people you should learn. When you're committed, you commit yourself to something. When you're committed, you must, be responsible. Don't postpone things. Do not postpone anything. Kitu muhimu sana vijana kujua hiyo. The more we postpone, the more there's no progress anywhere, in anything, in any issue we want. So we don't postpone. So that's why I'm here, even if I'm exhausted. So I'm not going to say much, and I'm not going to repeat what others they've said. I believe all we've heard the history of Palestine, and you know now what you didn't know before. And I understand that for us, especially in the continent, I understand that there will be a lot of things that are happening in the Middle East, not only in the Middle East, actually, even in other continents that we wouldn't know, we wouldn't have a lot of information, because the ones who wrote those history, they don't want us to know. So we might have the information, but only the half-truth of what's really that is. So it's important
for us as you know, as Africans, especially as Africans. I'm saying as Africans because I've been speaking about Africa the whole week. Yeah, so I'm saying, especially the Africans in the continent, to look for the information. Information is very important. The full truth of whatever you believe in, whatever you read, whatever you study. Look for more information. That's what you are told. That's what you are taught. There's more to it. So look for it yourself. And you can do that because now there's technology and everything, so you can do that. Don't just wait for people to come to you with the information that is not even the full information. So about Palestine, it's the same thing. Even me, when I grew up, of course, I grew up, you know, with the people who are already in the struggle and they are in solidarity. But I had to learn what they've told me, what I have seen, and me myself, I took time to go and, and research for my own, for more information. So I urge young people, because I see there's young people, a lot of young people here, do that. Please, you are the one who can change this world and make this world a better place to live for the generation to come, for yourself and for generation to come. So do that. So I thought that I should start with that because I've seen the young people and it's an opportunity for me. Yeah, so what I want to say, first, the reason I'm using English because I know I've seen my sisters and my brothers, and I assume not all of us here, we can speak or know English, Swahili. So that's why I'm speaking English, but nitakuja kwenye Kiswahili, msijali. The International Quds Day, for me, it's very important, like the way you say, my brother here explained it very well, and I don't like to repeat myself. I'm a doer. I like to, way forward, what are we going to do about it? The International Quds Day, for me, it's very important because it reminds us of the way our brothers and sisters in Palestine, the way they are, the way they are treated, and it's so sad. Me, I visited there one time, I cried. I know the international medias, the things that they show, like I said always, it's just the half of what really is going down, what's going on in there. But if you go and visit there and see how, especially women and children, the way they are living with fear, some of them, they can't even do normal things like the way we are doing here, the way living normal life, having necessary needs like human beings. You see that we are living in a world that really we need to make a change because it's happening to Palestine, but tomorrow it's going to happen to some, other people also. So I don't want to be zigzag because I didn't prepare anything and I speak a lot. But I say that I want to repeat again that this International Quds Day is very important to me because it's about the oppressors and who are oppressed, about the oppressed who are the oppressors that are oppressing these people, and they think it's okay, and they think the whole world supporting them to oppress these people, and which is not okay. But because we are quiet, we are not doing anything about it. Our leaders, our former leaders, they try a little bit. Mwalimu tried a lot, and other leaders after Mwalimu, they try, but there's no more effort. And I know there must be some people, because I know where I am, there must be some people from the government, but I'm saying our government, Tanzania, have to do more. It's important for our government to do something about it the way Mwalimu did. We must not forget everything that our former leaders and our ancestors and, our freedom fighters that they have done. We must help to make sure that the Palestine have their land, but not only their land, but also the human rights, people to live there. Because I must say this is very important for all that who are supporting Palestine. It's important for us all to know that we are not hating Israel. We are not hating Israel. And this issue is not even a religious issue. Naomba niseme kwa Kiswahili. Uonevu haunaga dini. Uonevu mahali popote duniani hauna dini.
This is not the religious issue. This is a human right issue. It is there. It's clear. We can see it. So our government, they have to do something. And who is the government? The government is us, all of us. We are the government. We have leaders, but we are the government. You must know that. So we have to do something. What are we going to do? If there's these Western countries like, United States of America and all these countries, they're trying as much as they can. They use money, they use all the media to make sure that they continue to do what they're doing there. And the Israel to continue to occupy the land which is not theirs. So what are we going to do? Our leaders have to start talking about that. Our leaders, I mean here in Tanzania, they have to start talking about it. They must prepare the ground for all of us to talk about it without even have fear. Because we are not talking about hate, we are talking about love. We want that place, that land of Palestine, the Palestinians to have their own land. And Israel, if they wanted to live in that land of Palestine, it's fine. We are all human beings. We are one. We are family. Like there's another young person here said that if I look at the Palestinians and Israel, I don't see the difference. Even you look at them, and it's very true. Those people are uncles. Why are they not living in a land? It's just because of some people, they use only propaganda. Just some words that allows them to divide people. What can I say? I mean, this division is caused by people who are not even the ones who are born there or living there. Where it makes us, people like us here in Africa, even thinking about these Israelis. These Israelis, are they the ones Israelis in the Bible? Because they keep saying about, I don't understand, I don't even believe with this Zionism. If it's really true, it's about God, like the way they are saying, oh, Israel, the holy nation. If it's really true, really God is not like that. The God we know, the higher power we know, is all about love. Why we see the blood, in the holy place? Who are shedding the blood in the holy place? So you can see that this all is just nonsense. So we must think. We must think, all of us, we must think the way forward. What are we going to do? We must, it has to come to a time that we must, stop presenting anything about Palestine. What are we presenting? Even now, I was just saying, I'm going there. Yes, I'm not prepared, but what am I going presenting? Everything has been said and done. We are done talking. What are we going to do? What's way forward? Like you young people, you are here, there's technology, you already know the history. What are we going to do? Let's discuss that. Like the way you are saying that young person, I like the way you are explaining here. That I didn't know a lot of things, now I know. But now what you know, the knowledge you have, now you know the history of Palestine. You know that there's people are treated evil. There's an evil system there. Zionism is an evil system for me. That's my opinion. Because you cannot treat somebody else as bad and take their land and you think it's okay and you are supported by people who are evil like you. So and then you are using religion and you are using the Most High God and say, oh, God, it's holy. They must not even share church or mosque with us. And you are in this world. This world you are living, a human being needs another human being. So anywhere you see there's a propaganda to divide people or to take their land, it's an evil act. That's what I see. It's more than apartheid. For me, it's more than apartheid. It's just an evil act. Like if you treat somebody bad and you take their land and you think it's okay and you are looking for support, more support to continue to do that, that's evil. So what are we going to do about it? That's what we need to discuss. That's what we need to gather around like this and discuss it. What can we do? What is the African continent and us Africans, young people, what are we going to do? Because our brothers and sisters there are killed every day. Even this second as I'm speaking, there's somebody's dying there. Somebody's killed there. A woman, a child is killed there. And we are here.
The blood, people are shedding blood, and we are just fine. What are we going to do? This is the question. So all of us here, like I said, we are government. We are the one who are the government. We have leaders, but the government is us. There's no a person who can say that is the government. No, those are leaders leading you. You are the government. You understand? So when we are living, let's discuss here the way forward. What are we going to do about it? We have, like I said, we have technology. Why can't we use the digital? Why can't we use our technology? There's young people nowadays, I've seen they have platform that they can have people, 5,000 people, 10,000 people, even millions of people in your platform. And you don't talk about issues which is important for a human being. You see other people, the way they are treated, you know about Palestine, like now you know about Palestine, and you don't talk about it. There's a lot of people I see, they talk about human rights, but when they talk about human rights, they keep saying about, you know, the issue which is just, for example, is asked for Africa. Like, for example, I must be honest, now in this, you know, in this era, you see people when they talk about human rights, they forgot about Palestine. They will talk about homosexuality and all that, and I'm shocked. I'm like, what human rights? I mean, people are dying. People are dying, are treated so bad and dying. They're talking about human rights, homosexual, that they need, you know, it's a human right not to, you know. We must stop this. We must stop this. If it is possible, which I didn't know that it's possible. I see a lot of young people gather together. I was wondering, I said, young people in Tanzania talking about Palestine, there's a lot of people who are scared to talk about Palestine. I said, we'll have people there, they'll be there. We talked, but now I see they're there. You are interested because that's how you are brought up. That's our upbringing. That's what makes us, as nation Tanzania, we care about other people. This is we must know, all of us, that work is the meaning of work. First of all, work, that makes a human being. If you don't work on anything, it's like you are an animal. But what is work? Kazi ni nini? It's solving other people's problems. If you are not solving anyone's problems, that is not work. Work meaning solving other people's problems in anywhere you are. And if you are not solving anyone's problem, it's not work. We don't call it work. So just check yourself. Let's discuss the way forward. Let's not repeating the history. We already know the history. The brothers, they come here, they remind us with the history. You go there and Google, you read, you see the history. We already know what's going on there in the Middle East. And we know it's not about religious. We must leave the Most High alone from this. It's not religious. It's not even about Muslim or Christian. But I appreciate the imams in the Middle East, the one who created the Quds Day. I appreciate them, the intelligent initiative, because they start this struggle to remember, hey, do you remember the day that we are told that we cannot worship our God here? It's important. We need people like that. But the struggle is to make sure that the Palestine, that land that has been taken, to return to them. They must have their land. And if Israel wants to live in the land, it is fine. They can live, but the land belongs to Palestine. That's what we need to do this. So I believe and I'm hopeful in our discussion today here. We don't need any presentation about the history. We already know the history, each and every one of us. In this gathering today, let's discuss the way forward. The peaceful way, the act that we can take to help our people to be free and to have their land. Because if they will not have their land, they will never be treated like human beings in that area. So how are we going to help them? Using our voice. We can use this technology we have. Now it's digital. Whatever you're going to put in your social media today, in Alaska, they know
They will read, they will know what's going on in Tanzania. Let's speak up. Use your voice. And young people, don't be afraid to use your voice. You're given a voice by the Most High for free. Use your voice. Use your voice wherever you are. Don't be afraid. Remove the fear. You know, our brothers and sisters now they continue to struggle there. They continue to live in hell because of fear. You know, there's a lot of people have fear. They have fear to even speak about Palestine. Oh, what is going to happen if I speak about Palestine? What is it going to happen? What can happen to you? Nothing. Speak about the people that who are oppressed. Help each other. Solve these, you know, these are problems. Let's solve these problems together. Let's discuss the way forward. What are we going to do? It's so sad. Like every time we are repeating this, talking about the history of Palestine. Why? Let's just find a way. And we have many ways we can try. Like I said, we can start with technology now. Go back home, get into your social media. We all have Instagram here, Facebook, and everything. Start talking about it. Let's see if your friends, they like to see other people, you know, treated evil. Let's see if there's your friends who likes to see other people dead, you know, tortured. Let's see. Then you know, if you are dealing with evil people, you know that you have evil people in your platform. If you have good people, you know that I have good people in my platform. Because when you talk about Palestine, they will ask you questions. Answer them. I am telling you, there's no one in this continent, Africa, now, a young person who doesn't know about Palestine. They all know. Because there is technology, social media. They see everything. They read. And now there's somebody was saying that Africans, they don't have tradition of reading. Nowadays, people don't even touch books. There's books here. They get everything from here. They read. That's the good thing of people who brought technology in Africa. I think they thought maybe they can destroy us, Africans, because yeah, there's rubbish people also here that can destroy us. But there's also good thing. So we can use this. Read things and you know, and comment things about Palestine, you know, tell the story. Like you see the gathering today, go and tell people. Say, hey, African, young people, old, now we know the history of Palestine. Let's raise our voice. And how do you raise your voice? But just saying few words, like the way I'm saying now. Like, hey, stop supporting Israel to kill Palestinians. We love you, Israel, but stop killing Palestinians. Give them their land back. Start by that. Make it as your campaign. Make it there in your platform for a week, 2 weeks, 3 weeks. See if there's no one who will follow you. People will follow you. There's a lot of people. There's some people who are waiting to be led. Not everybody can lead, but there's people who are waiting to be led. So go and do that. But we must not stop talking about things that they already been talked about. They're already the history we know. We must stop this. Now, when we meet, we gather together like this, talking about Palestine. We talk only to see way forward. What ways can we you know, put there? What ways can we use to help these people so Israel can stop killing these people? That's the only thing we can do. Nothing else. So even now, let's not waste our time. I don't want to talk much, but let's just discuss now. I would like to hear everyone who entered this place to say something. You can't even discuss about your own issues, let alone the issues of Palestine, but because of people like him. So we are continuing celebrating about him, and yesterday, the whole week, we've been talking about him. So that is also when you are thinking about Mwalimu and this nation, Tanzania, remember Palestine. We can never be free. We can never be free economically. Africa, never. Never. We can say that we are free. Oh, we are really free. We are not free if Palestine is not free. Never. Economically, if they can do what they are doing there for Palestine, that's exactly what they are doing here. Not even if it's not physically. We don't see British here physically. We don't see German physically. We don't see Americans physically, but they are here. And they are dealing with your mentor. Making sure you say, I can't do this. I don't know this.
I can't go there, I can't do this. That's what they do. So, but they cannot do that anymore because we are awake. And because we are awake, we start by helping others who are also kwenye uonevu. Tuwasaidie watu walio kwenye uonevu. Ukimsaidia mtu aliye kwenye uonevu, na wewe pia unafunguka, unajisaidia na wewe. Yule akiwa huru, na wewe uko huru. Hii dunia ni ya kwetu wote. There's enough in this world for all of us. Hakuna mtu anatakiwa kuwa na zaidi au hakuna mtu aliye bora kuliko mwingine. Hayupo. Kwa hiyo tuanze hapo, na uonevu hauna dini. Usiseme Muislamu, siju Palestine Uislamu. Hakunaga Uislamu pale. There's a Christian Palestinians. They're my friends. We pray together. Christian Palestine. So udini unatoka wapi pale? We can worship in our own way. You choose the way you want to worship. You want to use in a Muslim way, fine. You are using Christian way, fine. In any way you can. But when it comes to land, we're sharing the land. The land belongs to Palestine. Give the land to Palestine, and other things, we can share. When it's about worshiping, we can share the mosque and churches, but the land is the land. I remember here in Tanzania, there's a history here in Tanzania that the way Uganda, the Idi Amin took our land. I know all of you, I don't know if some of you, you're already born, but Idi Amin took our land, just a small part of Tanzania, and we fought for it until we get it. Oh, you forgot, if you really truly know the history. We all know here. We fought for that land. It was small, but we fought it. Mwalimu was alive. Fight it. You remember? He said, "Nia tunayo," and we took our land. But Ugandan, they are our family. Are they not? They are our family. They are our relatives. Now we are living in harmony. We have our land. They have their land. We are living in peace. Is it? It is possible for Palestine and Israel too, for them to live there in peace. Palestine have their land, and Israel have their part. Peaceful. But it's just evil people. They are there with their propaganda. And what they do is not even much. They use media. They make sure they give you the information which is not the true information, the full information. They feed your mind. You are watching CNN, you are watching Al Jazeera, and all these media, they put it there. And then you believe that it's all right to take somebody's land, it's theft, it's called. For me, it's evil. It's an evil act. But we are here discussing it. What can we do? I think the issue of Palestine and Israel, it needs the whole nation in the world to come together. It's not only the Africa continent, but the Africa continent is big. And Africans, we are soldiers. If we decide in the continent that we are going to do something about Palestine, all of us together, we can do it by using our words. We can decide now we don't want to hear anybody saying anything about, that the land there in Palestine is for Israel. We don't want to hear it. Every time they come, we don't want to hear, give back the land, give back the land. It's a campaign. We can do it. But then we must mobilize ourselves. Like the way we gather together here, then go back and put this in your platform. That's the way forward. Not only continue to talk about, we don't talk about, we are doers, we are going to do something about it. So I expect that campaign that is starting today here, I will believe that campaign. And I hope all of us will join that and raise that voice. They will listen. They will listen. Let's stop supporting evil acts and think it's okay by using religious. No. We cannot continue that. You cannot doing an evil act and you say, oh, I'm a Muslim. You cannot doing an evil act and say, oh, I'm a Christian. Jesus is here. No. This must stop. So that's the only thing I can say about Palestine and Israel's issue. For me, it's a human rights issue. For me, something needs to be changed there, and how we can start changing that, because we are not there physically, by using our own voice wherever we are and using this technology that we have. So thank you very much for listening to me.
Muulize mwenzako hapo, makofi yanatosha? Dada yetu Emma Rwaitama Nyerere, umeutendea haki ubaba wa taifa. Makofi tena kwake. There is a quote from Frantz Fanon. Anasema, in every generation there is a mission. It's either fulfill it or you deny it. Kila kizazi kina malengo na mikakati. Ni either uitekeleze malengo hayo au uyaache. Kwa lugha rahisi ambayo imezungumza hapa dada yetu, kwenye jambo hili la mgogoro wa Palestina na Israel, ni lazima uwe na upande. Ni either uchague upande wa oppressor au uchague upande wa oppressed. Sasa swali kwetu ambayo imeliacha ni kwamba tuna muda mwingi sana ambao tumeutumia kwa ajili ya kudiscuss kuhusiana na history ya Palestine. Lakini what is the way forward? Sasa swali hili amelibwaga kwetu. Kabla sijarudisha kipaza sauti kwenu kwa ajili ya kutafuta the way forward, nilitaka nikukumbusheni mambo kadhaa ambayo yanatumika kama propaganda. Dada yetu kazungumza vizuri sana kuhusiana swala la propaganda. Miongoni mwa think tank units ambazo zinatumika kueneza propaganda ulimwenguni ni media. Na wamiliki wa media ulimwenguni ni Wazayuni. Napozungumza media, tunakusudia zile mainstream media, vyanzo vya habari ni Wazayuni. Sasa kuna hii kesi ambayo imekuwa presented karibuni kila wakati kwamba swala hili la Palestine limekuwa sana liko associated sana na Waislamu wa Arabu. Yaani pemekuwa kuna association kati ya mtu kuwa Mwarabu na kuwa Muislamu. Lakini the true fact is hakuna uhusiano wa moja kwa moja, yani there is no correlation kati ya mtu kuwa Mwarabu na kuwa Muislamu moja, kama vile ilivyo hakuna correlation kati ya mtu kuwa mzungu na kuwa Mkristo. Hakuna hicho kitu. Tunachokizungumza hapa ni kwamba aliyeleta wazo la kusimama Ijumaa ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhani alikuwa ni Imam Khomeini, kama dada yetu alivyozungumza hapa. Ame-appreciate mchango wake na sisi tuna-appreciate sana mchango wake. Imam Khomeini alizungumza tarehe 7 mwezi wa 8 mwaka 1979, kila mwaka inapofika Ijumaa ya mwisho wa mwezi wa Ramadhani watu wasimame kwa ajili ya kukumbuka madhila ya Palestina. Lakini heshima hizi wakati zinakwenda kwake, tunakumbuka sisi Afrika Kusini kuna askofu mmoja mashuhuri ambaye kwa sasa ni marehemu, rest in peace, Desmond Tutu. Alipata tuzo ya amani ulimwenguni kwa kile ambacho alikisimamia dhidi ya apartheid policy Afrika Kusini pamoja na ulimwengu kwa ujumla wake. Kama alifanya vile tukampigia makofi, kwa nini kwenye swala la Palestine watu wameamua kukaa kimya? Tunatafuta the way forward. Sasa narejesha kipaza sauti kwetu sote, tupate michango mitano, 2.5. Hii nusu tutajua tutaipata wapi. Lakini nataka watu 2.5 kutoka upande kwa wanaume na 2.5 kutoka upande wa dada zetu. Nimesema 2.5 na itafsiri na nusu tutaipata hapo baadaye. Nikianza na Keri Muza. Yupo Keri Muza. Kama wakati wa kutoka kwa majina na yeye sio. Kama alipo tuna Diana Sama. Diana Sama? Ya. Karibu. For foreign relation, nasoma bachelor degree in international relation and diplomacy. Okay, nianze dada yetu hapa alivyosema kuwa what can we do for Palestine, right? We are all young here, yani I can't specifically say what we can do, lakini
I'm supporting her in saying we can use our social medias, Instagram, Facebook, WhatsApp and everything, kutangaza kuwa like being an Israel or being a Palestine haimaanishi kuwa tunatakiwa kugombana, na haimaanishi kuwa wanatakiwa kugombana. They're supposed to sit, wanatakiwa wakae wajadiliane, ni kwa namna gani watakaa kwa amani kwenye land ambayo they all deserve. No, the Palestine deserve it, lakini wote wanatakiwa wakae kwa amani. Okay? Thank you. Asante. Dada yetu anasema tumie social media kuhamasisha wa Palestine wafanye mjadala, wakae kwa amani. Karibu brother, tutajitambulisha jina. Asante. My name is Abraham David. Greetings and assalamu alaikum. Just like Miss Emma Nyerere said, it's not about religion, but it surely is about lacking the fear of God. I'd say lacking the fear of God when I refer to the term justice. God is all about justice. A fair amount of Israelites are Muslims just as Palestinians are Muslims. And I'd say, what is it that we are going to do? What is it that I am going to do now that I know this issue? I say the term responsibility means being responsible. Now that I have known the situation and how it is, I have the ability to respond to it. And the thing that I am going to do is, since we are all future leaders here, inshallah, I'd say that I would bring people into this knowledge of the Quds Day. I myself suggest that I and everyone here should at least try and bring 1 or 2 people in the next Quds Day. And that is all I say. Thank you. Habari za jioni. Mimi ni Baikola Adam kutoka chuo cha diplomasia, na nitaendelea walipoishia wenzangu kuhusu nini tunaweza kufanya kutoka hapa tulipo. Binafsi nisiwe muongo, issue ya Palestine nilikuwa ninaifahamu takribani kama miaka 3 nyuma, kwanza niko diploma yani. Kwa sababu bahati nzuri sisi pale hatufundishwi uongo, na tunafundishwa hiyo kupekua nje ya unachokisikia BBC na Al Jazeera. Kwa kiasi kikubwa wanafunzi kutoka chuo cha diplomasia wasije wakadanganya humu wamesikia leo habari. Labda kama mtu alikuwa anaingia darasani tu na kutoka. Lakini mtoto ambaye alikuwa anahudhuria vipindi, anasikiliza vizuri, anafahamu nini kinaendelea Palestina. Ni kwamba tumeshindwa kutambua kwamba tuna wajibu wa kubadilisha, na pengine labda tulikuwa tuwaelewe walimu wetu. Nimekuja kutambua hilo leo kwamba sisi tulikuwa tunasoma, tunaona tunasoma ili tupate marks tumalize chuo, lakini kumbe tunaambiwa kwa sababu walimu wanaona sisi ndo viongozi tunaofuata, sisi ndio wanadiplomasia ambao tutahudhuria mikutano, tutakuwa tunaamua Palestina ipigwe au isipigwe miaka kadhaa, inshallah tuitikie amin. Yes. Kwa hiyo tunaambiwa kwa makusudi, Mungu anatutumia ujumbe, lakini sisi tunaona hayatuhusu, na tumekosea sana kwenye kufikiria hayatuhusu, kwa sababu kama kuna mtu anaweza kupata nafasi ya kutafuta kitabu kinaitwa The Loophole of Africa, kinaelezea kwamba katika rasilimali za dunia nchi za Afrika ndizo zinazoongoza kwa kugawiwa rasilimali nzuri zaidi, na katika nchi za Afrika, ukanda wa Afrika ya Mashariki na Kati ndio unaoongoza, na katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati nchi ya kwanza ni Kongo, ikitoka Kongo inafuata Tanzania. Kufikiria kwetu yanayoendelea Palestina hayatuhusu, tusikitike, maana tunakufuru vibaya mno. Saizi wanaimaliza Kongo, watakuja huku. Kwa hiyo tunajidanganya sana tunapofikiria yanayoendelea Palestina hayatuhusu, kwa sababu kama nchi tajiri za rasilimali duniani ni 2 na Kongo ndo ile inamalizikia, tunaona wameanza huku choko za katiba na nini, yani wanaleta vitu ambavyo wanajua hamtokubali, mtapigana tu wenyewe kwa wenyewe alafu wao wataingia. Kwa hiyo tunakosea sana kufikiria hayatuhusu. Kwa hiyo cha kwanza ninaomba kutoka sasa, ambao wamejua leo na ambao tulikuwa tunajua tangu zamani, tuachane na hii issue ya hayatuhusu, yanatuhusu. Ni kwamba tukiweza kupaza sauti zetu kama vijana, kwani uhuru wa Tanganyika ulipatikanaje? Si mataifa makubwa yalikuwa yanaona hatustahili kupata uhuru? Hata Mwalimu Nyerere aliitwa kwenye interview BBC, anaulizwa kwa nini unadai uhuru wa Tanganyika wakati hampo tayari kujiendesha. Akasema, nikinunua koti nikaliweka ndani kwangu ukaliiba, alafu nakwambia nirudishie, unanijibu halinipendezi.
mimi siwezi kukuelewa kwa sababu koti ni la kwangu, linanitosha, halinitoshi, linanipendeza, halinipendezi, nirudishie. Kwa hiyo kama tuliweza kupiga sauti zetu zikasikika wakati ule, tukapewa uhuru, ili hali tunajua mpaka leo ni kweli tumeshindwa kujiendesha vizuri muda mwingine ukipiga hesabu, lakini si tulidai na tukapata. Nini Palestina jamani, miaka yote hiyo sisi kweli tukiwapigia kelele watashindwa kuachiwa wakae pale kwa amani? Inawezekana. Ni kwamba tunaona hayatuhusu, alafu tunadharau nguvu tulionayo. Na kama utakuwa unaona hayakuhusu, kumbuka kwamba wewe ni nchi inayofuata kutafunwa rasilimali baada ya Kongo. Na ukiona sauti yako haitoshi, kumbuka Mwalimu Nyerere alipewa uhuru wa hii nchi ikiwa haiwezi kujiendesha, na tukapewa. Kitu namba 2 ambacho nataka tuchukue hatua kutoka sasa, tuache kuhusianisha matukio haya na dini. Kama umeamua kuwa muumini wa dini, basi shikilia pale aliposema madam kwamba dini inahubiri kuhusu upendo. Kwa chochote ambacho kiko kinyume na upendo si dini. Mimi kama mwanadiplomasia nilichagua kushikilia misimamo ya kidini kwenye issue zozote za siasa za kimataifa, kwa sababu nimegundua makosa mengi yanatokea hapo unapohusisha dini na mambo unayotakiwa kuyatatua kwa akili. Yani kuna vitu, tumia akili yako timamu. Hiki kitu ni sawa? Hiki kitu ni correct? Is this human? Before religions, kwa sababu hata kabla tujaletewa dini sisi tulikuwa tuna utaratibu wetu ule wa Kiafrika kuwakarimu. Si ndio tuliwakarimu wao wakaja wakatutawala, lakini sisi tulikuwa tumewapokea kama wageni wema. But what did they do to us? Then use your common sense. Is this happening behind religion reasons, and should I judge it with religious eye, or should I just use my common sense? Kwa sababu changamoto kubwa, yani kwa mfano mimi nachoka nakutana na mtu msomi akisikia hii habari anaongea vibaya kuhusu Palestina, then najaribu kumuelezea kwa sababu mimi ni Mkristo. Najaribu kumuelezea, namwambia hii kitu haiko hivyo. Naanza kumtafutia sasa labda pictures kwenye mainstreams nyingine ambazo najua hazitangazi habari kwa upendeleo. Namuonyesha, namwambia sasa wewe unajidai wewe ni Mkristo, alafu unaamini Mungu ni pendo. Yesu alipenda watoto. Angalia watoto wanachofanywa Palestina. Let's say Israel anajilinda na Wapalestina wanaompiga mabomu kama anavyosema. Kwa nini anapiga watoto? Mtoto anajua kurusha bomu? Kwa nini mtoto ajifiche chini ya madaraja hivi? Hii si dini. Na ni yani Mungu anisamehe, lakini ni upumbavu mkubwa zaidi kama kuna Mkristo atakuwa anahusisha hili swala na dini yake. You must be really dumb, really dumb, kama unadhania hili swala ni la kidini. Kwa sababu kama ni la kidini, Israeli ile ulioisoma wewe kwenye Biblia ambayo iliandika lile taifa la Israeli ni dhaifu, Mungu atakuja kulitetea siku za mwisho. Ndio Israeli unayoiona wewe leo. Wewe unaiona Israeli ni dhaifu, inahitaji kutetewa? Yani tu kama unatazama kidini sasa. Tu Wakristo wenzangu tu wa kweli. Maana Biblia imeandika Israeli ni taifa dhaifu, litashindwa kujitetea siku za mwisho ambazo ndo hizi Wakristo wengi tunaamini tumezifikia, kwamba Mungu atashuka kuitetea Israel. Kutoka umekuwa mdogo mpaka sasa, unaona Israeli ni taifa linalohitaji kutetewa? Mimi hiyo ndio iliyonipa mwongozo mkubwa kwamba there is something wrong kwenye dini. Hebu nikiwa na deal na mambo haya ya career yangu niweke dini pembeni, kwa sababu Biblia ilichokisema ni tofauti na tunaamini Mungu akosei. Sasa najaribu kutafakari, Mungu alikosea alichokiandika pale, au wazungu walibadilisha na Biblia wakaiweka neno Israeli badala ya taifa jingine? Maana kama wameweza kutudanganya hivi vyote, usikute hata Biblia ile tunayosoma iko edited kwenye jina lile. Pengine unatakiwa utetee nchi nyingine, kwa sababu Israeli iliyozungumziwa kwenye Biblia nyongefu, dhaifu, ambayo Wakristo wengi ndio wanaipigania kwa mkumbo huo, wanasema Biblia imeagiza. Wewe ukimtazama Muisraeli haya matukio anayopiga, anatoa wapi hizi missiles? Wewe ni mtu anayehitaji msaada wako kweli, wewe ambaye yani sijui ni kueleze. Maana wewe na Muisraeli anapawa kuliko wewe. Kwa hiyo jamani, haya mambo yanatuhusu na tusiyahusishe na dini kabisa. Asante sana, shukrani sana. Mwalimu Nyerere wakati anafungua au kuzindua chuo kikuu cha Dar es Salaam alisema maneno yafuatayo, akasema university is a place where knowledge is created. Pale ni eneo ambalo maarifa yanatengenezwa, sio sehemu ya kwenda ukariri maarifa. So you have to think outside the box. Thank you much. Mwingine mwenye mchango? Asante. Habari za jioni.
Kwa majina naitwa Kahema Fimbo. Mimi ningependa kwanza mchango wangu kwa kutoa kumbukizi binafsi, personal experience. Mwaka 2016 ilikuwa siku moja Ijumaa kama hii, katika mizunguko yangu kama sikosei ndio stand ya mawasiliano ilikuwa imefunguliwa, sio muda mrefu sana. Kidogo hali yangu ya afya ilibadilika kidogo, ilianza joto, nikawa natapika sana. Nikaingia msalani, nikatoka, nilikuwa na rafiki yangu, nikamwomba bwana nitafutie bajaji. Tukatafuta bajaji, tukamwambia mwenye bajaji tupeleke katika hospitali yoyote ya karibu, manake joto lilikuwa liko juu sana katika mwili wangu. Tukafika hospitali moja pale Sinza, nikaekewa drip. Baadaye watu wakaanza kutumia message. Kuna marafiki zangu wakaja ile usiku, nikalazwa pale. Kuna rafiki yangu mmoja akauliza hii hospitali inaitwaje? Akaambiwa hii inaitwa hospitali ya Sinza Palestina. Akasema ina maana dunia, akacheka akasema dunia hii ya ajabu sana. Yaani wa Palestina wanapigwa mabomu huko, lakini wapo wa Palestina waliokuja kutengeneza hospitali Tanzania. Sasa pointi gani na relate experience? Yaani manake watu wa mada walozungumza awali hapa walizungumza kwamba ulimwengu tunaoishi, tunaishi katika dunia ambayo maudhui yamedhibitiwa, yani narratives zimedhibitiwa, wamecontrol narratives. Yani mtu anaweza kawa ni mbaya akaonyeshwa muovu kwenye vyombo vya habari, muovu akaonekana mtu safi kwenye kupitia vyombo vya habari. Kwa hiyo sehemu kubwa ya watu wanaweza wakaaminishwa kwamba jamii fulani au kundi fulani la watu ni wabaya kwa sababu ya kinachotangazwa kwenye vyombo vya habari. Kwa hiyo jukumu letu sisi kama wanadamu, kama mathinkers, wanafikra, ni kujaribu kufuatilia mambo kwa undani zaidi. Yani tusichukue kitu kilivyo tu juu na kukipokea hivyo hivyo. Na kusema hivyo kwa maana kwamba tunapotoka hapa, masuala kama haya ya uonevu yanatakiwa tuanzishe discussions, iwe ni kwenye social media, iwe ni kwenye kijiwe cha kahawa, popote pale mtu atakapoweza kufanya discussions afanye. Haimaanishi tu kutumia njia moja, bali njia yote itakayokuwa kwake rafiki, kujadili, kubadilishana mawazo ni kitu muhimu sana. Lakini ujumbe, watu duniani leo hii wamelazwa na watu wanaomiliki maudhui, wanaocontrol narrative kwa lugha ya Kiingereza, lakini tunahitajika duniani watu waamshwe, watu wajadili mambo ya msingi, sio watu wajadili mambo ya kipuzi. Watu wajadili mambo ya msingi. Kuna watu wanakufa, kuna watu wanaonewa, kuna watu wanadhulumiwa sehemu mbalimbali, lakini watu tujadili mijadala hai, sio mijadala mfu, mijadala hai. Nakumbuka, sikumbuke ni lini, lakini miezi ya hivi karibuni, wiki za hivi karibuni, kuna watu walichanga mchango hapa kwa ajili ya kupeleka kwa wahanga wa tetemeko la ardhi Uturuki na Syria, nadhani kama sikosei. Kuna watu kwenye mitandao wakawa wanatukana, wakawa wanatoa lugha ambayo si nzuri. Kwa nini mnachangia hivyo? Wanahusu nini wale nyie kuchangia? Lakini wanasahau pia watu hao muda mwingine wanachangiaga vitu mbalimbali vya huduma za kijamii kuleta huku, lakini watu waulizagi kwamba wao wanatuchangia sisi wananufaika nini, au watusaidie sisi. Kwa hiyo nimetolea mfano huo wa hospitali inaitwa Sinza Palestina. Sijui historia yake kwa kina, lakini ni kitu ambacho binafsi niliwahi kulazwa pale na nikaona kitu ambacho watu wakasema ilijengwa na Wapalestina. Kwa hiyo dunia, tusikubali kama vijana tusikubali maudhui ambayo yaliyopo kwenye vyombo vya habari tuyachukulie kama ni final, bali sisi tutumie utashi wetu kuendelea kufanya tafiti na kupata ukweli juu ya mambo mbalimbali yanayoendelea ulimwenguni. Kwa huo ndo mchango wangu kwa kiko. Habari za jioni. Kwa majina naitwa Steven Charles Dory, ni mmoja kati ya wanafunzi wanaosoma chuo cha diplomasia, taking bachelor degree in international relations and diplomacy.
Ningependa kumnukuu dada yangu Baikola, kwa wanadiplomasia haya ni mambo ambayo yamekuwa yakifundishwa kila kukicha. I believe kwamba sio vitu ambavyo ni vigeni masikioni mwao. Kwa sisi kama vijana, na ukiangalia the world population is covered by youth, vijana ndio nguvu kubwa ya taifa lote la duniani. So ni vizuri sana sisi kama vijana kusimama na kutetea kile ambacho tunaona ni sawa kutetea. Kwa upande wangu mimi, kwanza ninapenda kusema mambo ambayo yanaendelea nchini Palestina yanakatisha sana tamaa kwenye world development. Sasa ukiangalia dunia ambao tupo sasa hivi, we have people who have more degrees but they have less sense. We have more experts but experts have less solutions. Tunao watu ambao wana akili nyingi lakini implementation za mawazo yao yanakuwa ni madogo. Mimi ningeshauri sana yale ambayo tumeyasikia leo na yale ambayo tunatamani kuyafanya baada ya hapa. Mimi naamini sana juu ya nguvu ya social medias. Mimi naweza nikaa niko Tanzania lakini mtu yuko Oslo, Norway, akasikia kile ambacho mimi ninakifanya. So lazima kuwepo na umuhimu wa ku-raise awareness to the social medias, tuizungumzie juu ya operations ambazo bado zinaendelea nchini Palestina. As vijana, as wazee, as watoto, tuna jukumu la kuambia watu wote madhara ambayo yanafanyika kule Palestina, kwamba yakianza kule ipo siku as Baikola said, ipo siku yatakuja na huku nchini kwetu Afrika, atakuja Tanzania. So umuhimu wa Palestina kuwa huru, wazungu kuacha kujihusisha na ku direct control through medias ni mkubwa sana. So sisi kama vijana, let us use our platforms, our social medias to raise awareness, to tell people that what is going on is very wrong, na tutumie nguvu kubwa sana. As I said before, the media is part of our lives. Kila siku mimi nikiamka asubuhi, I just see a news kwenye media. So it is part of my life. Nakiingia kwenye mtandao, naona taarifa CAG, naona taarifa nani, unaona comments za watu. So awareness ikizidi kuwa kubwa, tukiingia na sisi tukaanza ku raise awareness kupitia social medias, it will be much easier kwa watu wengine kujua ambao hawajui hiki ambacho kinaendelea. La sivyo tukineglect the powerfulness of social medias, it means that every step forward we take, we're taking 3 backwards every time. Asante sana. Asante sana. Juzi tukio la Sadio Mane kumpiga ngumi Sane take coverage kwenye social media na kila mmoja anafahamu, hata kule Buhigwe Kigoma pia amefahamu. Karibu. Assalamu alaikum. Kwa jina naitwa Nahida Ismail. Pia nakubali alijosema the brother that we need to raise our voice. We need to obviously speak out about this. But to the youth, and we said that Tanzanians, majority of us are youth, I would like to tell you about the global movement, which is called the BDS. What is this? Boycott, Divestment, and Sanction. I think maybe as Tanzanians, we also need to look at it because we can raise our voices, we can talk about it as much as we want. But like Emma said, if we don't have help from the government and we don't put pressure on the government to help us, we will just be voicing it. So I think we need to combine our voices, but we also need the help from the government to put pressure to boycott, maybe doing business or whatever else it is with Israel. To teach, because how else are we going to do? We know that Israel gets support from, rich countries. So our voice in itself is not going to help, but we need pressure from the government. So we need, to maybe take this dialogue further, where we can sit down and actually see what the practical way forward is. Thank you. Asante. Nikitoka huku manake naelekea huku namaliza moja kwa moja. Habarini za saizi. Mimi kwa majina naitwa Brian. Na mimi ningependa kuchangia kuhusiana na nini kifanyike as a way forward kwa wenzetu wanaoonewa kule. Lakini as long as jinsi ambavyo nisingependa sana kuhusisha kitu na dini, but I'm trying najaribu kidogo kuvaa viatu na kurudi kule ambako
watu hawana exposure au hawana level ya knowledge ambayo wengi wetu tuliopo hapa ndani tunayo. Kwa mfano ukienda huko nje kuna makanisa, dini na whatever, and also sort of kila aina ya dini. Na kitu kikubwa ambacho wamekuwa impacted kwenye vichwa vyao, especially with let's talk of Christianity, ni kwamba Israeli ni taifa teule. I don't know if you understand the level of sensitivity ya kauli au statement kama hiyo. Mtu anakuambia Israeli ni taifa nini? Teule. And those people wengine wajaenda shule, they are not exposed even to mazingira ya kusoma. Let's take a live along waloko huko kijijini ambao kuna makanisa hapo huko, wachungaji wengine hata sio wa kweli, na wanawaambia watu hivyo, na watu wamekuwa kikua hivyo, and they have families, na wanawaambia na watoto wao hivyo pia kwamba iko hivyo. Kwa hiyo I think pia kuna changamoto kubwa sana na kuna kazi kubwa sana ya kufanya hapo, hata kwa level ya huko chini. Sasa sisi kama watu tulioko hapa tunafanyaje au tunatengeneza mikakati gani tunapoenda huko chini, na hao watu wajue sasa kwamba hiki kilichokuwa tunaambiwa au tunachohubiriwa hakiko hivi, kwa upande mwingine kiko kwa namna hii. Na kutokea hapo basi sasa tuangalie pia na vizazi vyetu vingine na wenyewe tunawasaidiaje, kwa sababu jinsi tunavyozidi kwenda itafika mahali sasa zitaanzishwa, kama hatutachukua initiative mapema, zitaanzishwa movement ambazo zitakuwa itakuwa beyond ya nje ya uwezo wetu wasio kuweza kufanyaje kuweza kutatua hili tatizo. Lakini pia kingine ambacho nilikuwa naona naweza kufanya kwa wale wenzetu ambao nimesikia wengi hapa wako university, tunaweza kuanzisha hizi clubs. Kuna clubs ambazo nafikiri various clubs ambazo mnaanzisha kwa level ya universities, mnaweza mkaanzisha hizo clubs kwamba kuna clubs za vitu kama hivi, ku raise awareness kuanzia kwenye ngazi ya chuo, kwa sababu najua wengi walioko hapa chuo ndo the next mothers, next fathers, lakini pia wao ndo viongozi. Kwa hiyo tukiweza kuanzisha hizi movement, ni dhahiri kwamba hata hiyo knowledge au hiyo sumu itakuwa imeshaanza kupandikizwa kuanzia ngazi ya chuo. As you go far, things will change. Lakini kingine pia nafikiri kungekuwa kuna uwezekano hizi this day should not only be, yani tusingekuwa tunaifanya memorable tu kwa kufanya meetings and things like this. Kama ingezekana tungekuwa tunafanya hizi peaceful walks, kwa mfano kama hizo wanavyofanya sijui wiki sijui ya nini, kuwe basi angalau na wiki ambao tunasema ni wiki ambayo ya kufight kwa watu ambao wanaonewa wapi? Palestina. So we can walk from a certain point to one. Nafikiri pia hiyo pia inaweza ikaboost ile ari ya kupeleka awareness kule chini. Na hata hizi social media hizi ambazo nyingi zimekuwa reluctant kueleza haya mambo, nafikiri wanapoona maandamano kama hayo na ile movement itakavyokuwa as we go along, ile movement itakavyokuwa inazidi kuexpand, hata hao media tu watajikuta automatically they fall into the trap ya kutrace ile message na kuangalia kile kinachofanya, na nafikiri obviously wataenda kupublish. Lakini la mwisho kabisa, nilisikia wakati tunaingia hapa, nilisikia tulikuwa tuna representative from ubalozi wa Palestina. So I was thinking pia from their end ni kitu gani pia ambacho walikuwa wanafikiri, kwa sababu hapa wengi ni vijana ambao wenyewe wanaweza kufikiria ni kama initiative ambao wanaweza wakafanya. It's not necessarily we tusubiri mpaka ifike every tarehe husika ya siku kama ile kuwakumbuka. Angalau at least hizi vitu vio vinafanyika on a regular basis after every 3 months hii leo inafanyika hata twice, thrice, mara 3 au 4, kwa sababu this is a sensitive issue. Watu wanakufa. Huwezi ukasema usubirie mwaka mzima tunawaliongelea once. That's not appropriate. Lakini kama ingekuwa kuna uwezekano ifanyike mara 3, mara 4, mara 6. Kwa hiyo kutoka kwa ubalozi pia tungependa kusikia kutoka kwa, au pia kama wana hizo clubs pia watu wanaweza kujiunga vipi, au kama wana initiative yote ambao wamefanya wanayo, jinsi ambavyo watu wanaweza wakaingia wakapapin na kuchangia au ku air out their views. Thank you. Asante sana brother. Asante sana. Jina langu ni Baraka Mhagama.
Dakika mbili hizo sitazimaliza, ila naomba tu kutoa tafakari fupi. Suluhu ya kwanza imeanza kutoka kwa mchangiaji aliyepita, ni kwamba tufanye tu maandamano ya amani. Kwa matembezi mbalimbali, inabidi hiyo italeta hali ya ushawishi kwa dunia nzima. Ila yangu ni haya, tufikirie baadhi ya watu kwa hizi dakika moja tu. Ukizungumza saizi na dunia kuhusu Taliban, wale watu wa Taliban watakuelewa vipi? Dunia ukiambia kuhusu Adolf Hitler, watakuelewa vipi? Ukiwaambia watu kuhusu Putin, Vladimir Putin, watakuelewa vipi? Ukiwaambia watu kuhusu ishu ya Kashmir, watu ambao wanalia hadi leo, hadi kesho, pale kaskazini mwa India na Pakistan, watakuelewa vipi? Kwa hiyo uzito wa tafakari hizi ndizo ambazo itaipa ugumu pia, au inaoipa ugumu pia hii siku ya Al-Quds, kwamba dunia bado itashindwa kuelewa unazungumza nini. Kwa hiyo ni bado tuna safari ndefu sana, lakini kwa tafakario fupi ya watu ambao, au baadhi ya sehemu ambao nimeshagusia ndugu zangu, kwamba watu wote ambao walipigania haki, kama Putin alipigania haki, lakini dunia imemwadress kwamba ni mtu aliyeua Waisraeli. Kina Putin, nazungumzia Adolf, kina Putin anavyopigania haki, lakini dunia inavyomweka kwa namna nyingine. Kwa hiyo na mwendelezo wa matukio haya niache kwenye tafakari, bila kumsahau hayati Gaddafi. Dunia itakuelewa vipi unavyozungumzia kwamba alikuwa ni mtu mwema? Hawatakuelewa pia. Asante. Shukrani sana. Okay, asante. Kwa majina naitwa Aridhi Cosmas. Pia ni mwanafunzi wa chuo cha diplomasia ambaye namalizia shahada yangu. Mimi ningeweza kusema ya kwamba migogoro hii yote inayotokea duniani bila kupepesa macho, sababu kuu ni United Nations. Yani ukitaka kuangalia swala la Palestine and Israel, ukitaka kuangalia swala la Russia and Ukraine, United Nations wana interest zao ndani ya hizi nchi. Kwa hiyo hii migogoro haitoweza kuisha bila kupaza sauti kwa United Nations as an international government organization. Sasa tunatakiwa tujue sisi kama Afrika tuna nguvu gani kwenye UN. Ukitaka kuangalia African, sisi tupo kwenye non-permanent members, ambapo pia hata sisi sauti yetu sio kubwa sana ukilinganisha wale permanent members. Ukiacha permanent members, kuna wale nchi ambazo zinaitwa G7, kuna zile nchi ambazo zina veto powers, wale wana sauti kubwa kuliko sisi. Licha ya hivyo pia nimefuatilia, kuna taarifa ya tarehe 7 April 2022, nchi 138 zilitambua Palestine as a state. Lakini sisi tumesoma kwenye according to the Mount Video kwamba kuna factors ambazo zinapelekea state kuwa recognized as a sovereign state. Moja ya factors ni kwamba state inatakiwa iwe na territory. Sasa Palestine haitambuliki kama a sovereign state kwa sababu haina territory. Lakini Israel imeingizwa kwenye UN na imetambuliwa kama a sovereign state kwa kutumia a territory ya Palestine. Kwa hiyo tunajaribu kuona kwamba hii ni interest ya UN ambayo inafunga macho dunia kwamba sisi tunataka hiki kitu, we must have it. Kwa hiyo kama Israel kama UN wana interest na Israel, bado itakuwa ngumu kwa sisi Afrika kupaza sauti. The issue ya kuandaa platform, kuongea kwenye media, alright, ni vitu vizuri sana. Lakini ili sheria iwe sheria, lazima ipitishwe na mikataba. Lazima kuwe na document. Na Russia na Ukraine ilikuwa ni nchi moja zamani, USSR. Lakini walikubaliana kwamba mtu yoyote asitoke kwenye USSR kwenda kujiunga NATO.
lakini yale makubaliano hayakuwa in a right document, hayakuandikwa, yalikuwa ni makubaliano ya kuongea. Kwa ndio maana tunaona sasa hivi, na ukiacha hata Ukraine, kuna nchi baadhi ambazo zilijitoa kwenye USSR zikasimama as a single state, na tunaona zinaendelea vizuri. Lakini kwa nini kwa Ukraine? Kwa sababu kwa Ukraine pale kuna interest ya UN. Kwa hiyo hivi vitu inabidi tuongee, tusipepese macho, tuseme ukweli. Na ni namna gani ambavyo sisi African tutaungana kwa pamoja, tutakuwa na nguvu ndani ya UN, ambapo kule ndo sijui nisemaje, ni kama tanuru kubwa la kuamua haki za dunia. Kwa hiyo asante. Namalizia wawili wa mwisho sababu ya muda. Asante. Kwa majina naitwa Mary James Bugengo, ni mwanafunzi wa chuo cha diplomasia pia. Ya kwangu ni haya machache, naamini kwamba tumepewa platform hii kuongea, hata serikali inatusikia pia, na ubalozi kwa kuwa uko hapa unaweza ukayaweka haya tunayoongea katika matendo. Kwanza tulikuwa na shauri ili huu ugomvi uweze tukaondokana na huu ugomvi, tuwe tuna midahalo mingi. Yani licha ya midahalo, hakikisha majirani zako, ndugu zako, hata 5, 3 kila siku unawaambia kuhusu ili kujenga uelewa. Watu wengine ambao wanatukandamiza wametumia social media wakiamini kwamba kila mtu vile unavompa zile habari, unavomlisha mtu ndivyo anavyokuwa. Kwa watu wengi wamekuwa sasa hivi na chuki dhidi ya Palestina kwa sababu ndicho walicholishwa. Na sisi kama kweli tuna nia ya kuisaidia Palestina, tuwalishe watu vile vitu vya ukweli ambavyo tunavifahamu kwa Palestina. Pia kwa ajili ya kuisaidia Palestina tunahitaji Tanzania, sisi tunasifika kwa negotiation, kwa kama peacekeepers. Tunakumbuka kulikuwa kuna ugomvi kati ya Rwanda. Ule ugomvi mwisho wa siku wakina nani waliokuja wakausolve, tunajua kabisa ulipitia na Tanzania. Tunajua ule ugomvi ambao ulitokea among Uganda wa Tanzania, sisi ndo tulikuja tena tukaja tukausuluhisha. Kwa hiyo hivyo tuombe kati ya hawa watu ambao wanasuluhishaga ugomvi wetu, tusidhani kwamba nchi za Waarabu, nchi za wazungu ndo zitoe watu wapelekwe kule wakasuluhishe. Hata sisi Tanzania tunaweza tukafanya hivyo. Kwa hiyo nilikuwa na shauri na sisi tutoe watu wakawaweke meza moja, kwa sababu naamini msuluhishi hauliwi. Wawekwe meza moja wasuluhishe, na sisi wanadiplomasia tunaamini katika negotiation na makubaliano ya mezani. Cha mwisho naweza nikashauri kwamba tunaweza tukarudisha fadhila kwa Palestine kwa kuwa support. Naweza nikasema financial support au humanitarian. Kama sisi kweli tumeweza kusaidia Uturuki, naamini hata wao tunaweza tukawasaidia, kwa sababu wako katika state mbaya. Kama tulivyoelezewa mwanzo, historia inasema walitusaidia, walienda kuongea na sisi. Kama si wao, sisi vita ya Kagera tungeishindwa, kwa sababu tayari Libya walishakuwa tayari upande wa Uganda, lakini wao waliweza kuweka ule urafiki na kusema ukweli katika nchi za Kiarabu wakatutetea. Kwa nini sisi tusirudishe fadhila kwa kufanya hivi? Kwa mimi naamini sasa hivi wanahitaji chakula, wanahitaji development zao, lakini financially we can support that. No one is too rich to receive, no one is too poor to give. Let's support them. Asante sana. Nitachagua wenye mashati meupe kwa sababu ndo wana diplomasia. Habari za jioni. Kwa jina naitwa January Remy, ni mwanafunzi wa chuo cha diplomasia pia. Mimi mchango wangu kwenye hili swala, kama alivyokuwa anaongea mjumbe wa kwanza pale kuhusiana na participation ya Tanzania katika hili swala, naweza kusema kwamba Tanzania kuzisaidia nchi zilizopita za Afrika, mfano kama Mozambiki, Afrika Kusini, tunaangalia kwamba kila nchi duniani huwa inakuwa na dira. Na Tanzania kuanzia tumepata uhuru tumekuwa na dira 2. Dira ya kwanza kama nchi ilikuwa inatuelekeza kusaidia nchi zingine za Afrika kupata uhuru, ambayo swala hilo limekamilika 94. Baada ya hapo 2001 tumekuja kuwa na dira ya 2 ambayo sasa hivi inatuelekeza katika masuala mazima ya diplomasia ya uchumi.
Kwa hiyo dira ya nchi tayari imehama kutoka kwenye kusaidia masuala ya ukombozi kutoka katika foreign domination kama anavyofanyiwa Palestina na Israel. Sasa hivi tupo katika masuala ya dira ya diplomasia ya uchumi. Kwa sasa hivi Tanzania hana adui wa kudumu wala rafiki wa kudumu. Sisi tupo katikati. Ndio maana Palestina alipokuwa na shida, kama alivyosema mjumbe wa kwanza pale, Tanzania ilikuwa nchi ya kwanza kumpatia ubalozi. Hiyo ni kuonyesha support kwa Palestina kwamba ana haki kama nchi. Kwa sababu moja kati ya sifa ambayo inaweza kufanya wewe kuwa nchi ni uwezo wa kujihusisha, kuwa na mahusiano na nchi zingine duniani. Tanzania ilitambua hilo na ikampatia ubalozi Palestina. Hiyo ni kuonyesha support kwa watu wa Palestina. Kwa nchi kama nchi inatoa support na iko kinyume na mambo ambayo yanafanya Israel against human right, na inamsupport Palestina kuwa nchi kama nchi. Lakini katika struggle kwenda moja kwa moja direct, nchi sasa hivi haipo tena katika hiyo focus. Tupo katika masuala ya diplomasia ya uchumi, lakini Tanzania kama Tanzania inawasupport watu wa Palestina na inatambua haki yao ya kuwa na ardhi yao. Asanteni. Habari za jioni. Nahisi mmesikiliza mawazo kutoka kwa wanadiplomasia, na sasa msikilize mawaidha kutoka kwa wanauchumi. Kwa majina anaitwa Frederick Nestor Mwanaanja, ni mwanafunzi wa chuo cha IFM, the Institute of Finance Management, nasomea Bachelor of Science in Taxation. Nataka kusummary hapo. Tumeongelea kwamba kinachotajika ni ways, what to be done, ndio? Kwa sababu maneno mengi yashaongelewa, kama ni dialogue nyingi zishafanyika. Sasa kipi kifanyike, ndio? Cha kwanza ni shauri kwa waandaji wa hii tukio, siku nyingine ili mawaidha yafike mbele, ndio? Kama alivyosema madam moja pale, amesema kinachohitajika sana ni government support. Unapofanya kitu without a government permit ni unlawful, ndio? Kwa siku nyingine ilitakiwa hapa akae official, yani mtu wa serikali hata mmoja anayehusiana na masuala ya international relation, masuala ya yani hivyo awepo hapa, ili mnapokuwa mnatoa mawazo yenu anachukua anapeleka kwenye kamati yao kule, na kule kwenye kamati yao ata organize na ubalozi wa Palestine, mambo yanaenda mulwa kabisa. Lakini kingine, hizi zote hizi ni uoga nchi za Kiafrika, si ni waoga, sawa? Na ukifuatilia Bwana Putin, kuna statement moja alisema kwamba Waafrika siku moja tukitoka kuamka kwenye hii ndoto tuliolala mpaka sasa hivi, Ulaya wanakuwa maskini. Na hizi zote ni effect za capitalism. Effect moja hapo ya capitalism, walisema ili tuwatawale hawa tunaenda na rule and divide. Tunawa divide after then tunawa rule. Tunatumia njia gani? Na inabidi tuwa soft mioyo yao. Waafrika wapo soft sana kwenye masuala ya dini. Wakaja na dini, ndio? Kwa walivyotuletea dini, na sisi ni watu wa Mungu Baba, tukachanganyikiwa huko. Kwa ndo hivyo sasa wanatumia hicho kigezo. Ukitetea Palestini wanakuambia unatetea masuala ya kidini. Nchi yako ikionekana inaitetea Palestini, unaanza kunyimwa misaada, mara sijui hupati mikopo, hupati nini, kwa sababu wanakuambia unatetea nini, masuala ya kidini, kitu ambacho ni notion, propaganda, si ndio? Kitu kingine, ili taifa la mbele lije kunufaika, si ndio, kunatakiwa kuanzia chini. Ulipokuwa watoto ulikuwa unaambia watoto ni taifa la kesho. Sasa hivi sisi ni vijana tunaambiwa ati tena vijana ni taifa la kesho. Na utakuwa mzee utaambiwa wazee ni taifa la kesho, hivyo hivyo. Vijana ni taifa la leo. Sawa? Yes. Nashukuru sana. Habari za saizi. Mimi ni engineer. Sawa. Na mambo ya kusema. Nimekaa hapa, kuna maswali nikawa najiuliza kuhusiana na hili swala. La kwanza, hivi Afrika tuna media? Kwa mfano hizo Al Jazeera, CNN, Afrika tunazo? Tunazo.
Kwa nini hazizungumzi? Kwa nini wengi hatuzifahamu? Cha kwanza. Cha pili, mkitaka kujua upana wa hili swala, hii movement ya kuwasaidia Palestina na miaka mingapi? Kama ijaanza 79 kama sijakosea, 1979, si ndio? Mpaka leo ni miaka mingapi? 44. Lakini tumefikia wapi? Alafu kitu kingine, hii vita inakuwaje vita ya kidini? Tunaongelea Wakristo hapa na Waislamu, si ndio? Lakini ukiangalia Wakristo ni kama mnatuonea, kwa sababu 70% ya watu wanaoishi Israel ni Wayahudi. More than 3/4. Umeona? Inakuwaje vita ya kidini? Aya, okay, let's say ni vita ya kidini. Ni Mungu gani ambaye anaruhusu wewe muue binadamu mwenzako? Mungu gani huyo? Kwa hiyo unaona hizi ni politics ambazo zinachangia hii vita, alafu zinakuwa associated na media. Wanasema, they say diplomats mnasema, sawa? Those who control the media, those who control the page, controls the thinking of the society. Au kwa Afrika, kwa sisi watu tunaongea Kiswahili, tunasema ukitaka kumuua mbwa, mpe jina baya, si ndio? Ukisimama kuwatetea Waarabu, gaidi. Ukisimama kuwatetea wa Palestine, gaidi, mchochezi. Alichokisema kaka hapa, Waafrika tunakuwa oga. Ndio tunakuwa oga kwa sababu ya changamoto ambazo tunazikuta. Alafu kuna brother mmoja pale nyuma alisema kwamba kuhusu wasomi. Lakini ukiangalia ndugu zangu Afrika, Tanzania, kwa mfano Tanzania hii haina wasomi. Tuna watu mashuhuri katika kukalili. Niishie hapa. Kwa majina naitwa Jacqueline Mlawa, ni public speaker, pia ni writer. Kwa maoni ya vijana wenzangu, mimi nadhani kitu cha muhimu, yes, wamesema vitu vingi, wamesema kuhusu platforms, sijui mambo ya awareness, yes, vitu vyote hivyo vinafaa kwenye kupinga mambo ya Palestine. Lakini cha muhimu mimi nachoona, maana humu ndani I think most of us we are educated, right? Lakini ukienda huko nje, ukimwambia mtu kuhusu vita ya Palestine, kitu cha kwanza ni dini. Yaani everybody. Kwa platform zote hizo mlizozisema, kitu cha kwanza I think ukianza labda kutetea, ni lazima kwanza upinge kwamba ile vita sio ya kidini. Yaani that is the main thing. Maana hata uko mtu ambaye hajasoma, yaani anajua kwamba ile vita ya Palestine kule ni kuhusu dini. The main thing hapa, unavyoanza kutetea maybe kwenye platform yote, ni kwanza lazima uweke the main point kwamba sio ya kidini ile vita. Thank you. Assalamu alaikum. Mimi sikutaka kuzungumza, lakini nimelazimika kuzungumza. Nawakilisha Tanzania Palestine Solidarity Committee. Niko pamoja na wazee pale. Na namwakilisha katibu mkuu ambaye alikuwa awe msemaji wa tatu hapa leo, lakini kwa bahati yuko safarini. Hiyo inatosha. Nataka kuzungumza na watu wa chuo cha diplomasia. Chuo cha diplomasia ni katika chuo pekee ambacho kinashughulikia suala la Palestina na kufanya midahalo kwa muda mrefu, hasa katika miaka 6 iliyopita. Lakini ameondoka Dr. Achiula pale, mmekuwa mmelala. Mnalijua hilo? Dr. Achiula tangu ameondoka melala. Na hicho kitu tumekizungumza kwenye mkutano wetu wa ndani kama mwezi uliopita, kwamba tutakupitieni na tutafufua nyinyi na chuo cha social affairs kile pale Mwananyamala, njiani ya Kijitonyama, na wao kidogo wako active. Kwa bahati leo naambiwa wako IMF IFM, tutapita na vyuo vyote ambavyo kuna vijana ambao watataka hili swala tuwe nao pamoja. Basi unganeni au wasilianeni na waliotayarisha hii symposium ya leo, wao watajua namna ya kutuona. Kitu kingine ambacho nilikuwa nataka kuzungumza ni kwamba mwaka jana mwezi wa Machi ulifanyika mkutano wa Afrika nzima kuhusu suala la Palestina, ulifanyika Dakar, Senegal. Mkutano huu, moja katika iliyoamuliwa ni kwamba nchi za SADC ziwe na mwakilishi wake
wa kuliboost suala la Palestina na hizi harakati zinazoendelea. Na huyu mwakilishi tayari yuko South Africa, ndio kituo chake, na hapa Tanzania ameshakuja mara 2. Tukakutana naye na tukazungumza naye, na kwa bahati tukafanya mkutano kama huu na wanafunzi ya University of Dar es Salaam, na mwitikio ulikuwa mzuri. Kwa hiyo nalotaka kusema kwa niaba ya Tanzania Solidarity Committee ni kwamba tutakusanya viongozi wote wa vyuo mbalimbali, tujue tunakwenda vipi kuhusu swala hili, ili tuweze kulitawanya zaidi na kueleweka zaidi katika society yetu ya Kitanzania tangu chini. Na labda nimalizie kuhusu ubalozi. Sizungumzi kuhusu ubalozi, sizungumzi kwa niaba ya ubalozi kwa sababu sio diplomati wa ubalozi. Lakini kile ambacho ninakijua na tumeshirikiana na ubalozi, kwamba ubalozi wa Palestina hapa Dar es Salaam una information service. Information service hii ina website yake. Kuna mambo mengi mle ndani. Kwa hiyo mtapata website hii, address yake, na mtu ambaye anataka kuuliza chochote kuhusu Palestina au kujua chochote anaweza kuwasiliana katika website hiyo. Jambo la mwisho ambalo nafikiri majibu yake yametolewa, nini kifanyike, nimeanza kulieleza na nashukuru sana. Asante. Wazee ni hekima, wazee ni dira, yamezungumzwa mengi. Kwa sababu ya muda tulikuwa bado tuna wasaa wa kuendelea kuchangia, lakini huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani na kuna watu wana haki ya kwenda kufutari, lakini pia tunatoka maeneo mbalimbali. Mimi natokea Bagamoyo, kwa natakiwa nisafiri niende kule. Sasa kabla sija wakaribisha hawa ndugu zangu kwa ajili ya wind up, nilitaka niseme kitu kimoja. Kuna brother alizungumza kuhusiana na swala la media kwamba Afrika tuna media platform kubwa au hatuna. Kwa sababu hatuna, inawezekana tunaweza kukwama. Kwa dadangu mmoja pia alichangia pale kwamba inawezekana sisi movement zetu zikawa ni hafifu kwa sababu ya namna tulivyo, yani anahisi kama ni wadogo. Kwa hiyo hatuwezi kuwa na impact kubwa sana kwenye swala hili la Palestine. Mimi nataka niseme quotation moja ya Dalai Lama, ni kiongozi wa Kibudha nafikiri, alio kusema hivi kwamba if you think that you are too small to make changes, try to sleep with a mosquito. Ukihisi kwamba wewe ni mtu mdogo huwezi kuleta mabadiliko, jaribu kulala na mbu. Asante sana, nimefurahi sana kwa michango mbalimbali iliyotolewa. Imenipa moyo na imenifurahisha kwa bado tunaweza kupata mwamko mkubwa zaidi katika swala la kwa support ndugu zetu wa Palestina. Ndugu zangu, tunafanya jitihada kubwa, lakini sikuficheni interest za Israel ni kubwa vile vile zimeingia. Sehemu nyingi wameziblock kwa kuwatumia ndugu zetu hawa. Ukiandika kwenye media haitoki. Ukifanya hili ona block. Miaka 3 nyuma tumeenda mbio sana kufanya kupata vibali, kupewa vibali vya kufanya mikutano, hatupewi. Kabisa ilikuwa hatupewi. Jinsi ya influence yao ilivyokuwa kubwa, wameingia wamedhibiti kila pahala. Lakini tusivunjike moyo, mapambano yanaendelea. Lazima tuweze kutatizo. Hata hawa ndugu zetu wengine wa Kitanzania hapa bado wanakuwa na mtizamo mbovu kabisa. Kuna mtaa Ostabe ule, au sio, ulipo jina la Yasir Arafat wapi? Ostabe ile, au sio? Ostabe. Mtaa wa Ostabe mmoja katika mitaa ile ambao kuna nyumba ya balozi wa Palestina, tulikubaliana upewe jina la Yasir Arafat. Ukapewa. Na meya wa jiji ndio alikwenda kufungua ule mtaa. Na kule Palestina kuna mtaa umepewa jina la Mwalimu Nyerere. Basi kuna watu juzi karibuni wamejifanya vigeni wanasema no, ile jina la Yasir Arafat linatusaidia nini sisi? Libanduliwe, liondolewe bwana. Is it fair? Yasir Arafat mtaa unaitwa Ostabe, linaambiwa kibao kiondolewe. Katufanyia nini Yasir Arafat? Atatumweke kwenye kibao cha mtaa. Palestina kipo na kinaenziwa na mtaa umepata sifa kubwa. Kwa hivyo msivione hivi vita ni vita vidogo, ni vita vikubwa. Inabidi tujipange uzuri kabisa katika kupenetrate ili tuweze hii sauti yetu kuweza kusikika. Adhabu kila pahali watakuwa wanaiziba sauti.
La pili, kuna kaka mmoja akasema tufanye nini, akatoa wazo mikutano kama hii ifanyike. Nafikiri ni wazo zuri. Ikiwa hatuwezi kufanya maandamano, kufanya nini, nafikiri tunaweza kufanya makongamano tu. Tukafanya makongamano university hii, tukawaomba na wenyeji wanatukaribisha leo, tukafanya makongamano hapa, tukawaita wataalamu chungu nzima wa mambo ya historia, mambo ya sheria, kina Profesa Shivji wamebobea katika masuala kama haya. Tukawaita hapa, wakatoa mada nzuri, tukamwita balozi wa Palestina vile vile akatupa mada nzuri. Kwa hivyo tutalifanyia kazi, ni wazo zuri, na nyie naomba nyote mwe mabalozi, mkirejea katika vituo vyenu, kuna zile student club zile, mnaweza kuanzisha Palestina Friendship Club katika vyuo vyenu, mkao mnabadilisha mawazo, mna debate. Kwanza tufanye kazi ya kuondoa hii fear. Kuna fear kubwa. Ukisema hivi unasema nisije kaonekana mie mujahidina, nisije ka terroristi, nisije kaonekana Taliban. Hii lazima tuiondoe. Hizi ni propaganda za mabeberu wameziweka maksudi, si propaganda za hapa kwetu hizi. Hizi nini wanaziita matango pori au nini yale? Tumelishwa. Sio yetu. Sio yetu kabisa. Mbona tumeisaidia Frelimo hatujaambiwa kama ni terrorist? Mbona tumeisaidia ANC? Kwa nini leo tuisaidie Palestina tuanze kutizamana? Huyu mbona pale la Muislamu ndio bana? No. Wako kina George Habash nakwambia, wako kina Hanan Ashrawi wako mbele kabisa, na si nini. La pili umegusia na malizia kuwa wanapenda hizi media za magharibi kusema kule Palestina wanapigana na Waislamu na Wakristo. Kama unavyosema, hakuna Wakristo kule. Israel hakuna Wakristo bwana, ni 10% tu ya Wakristo. Lakini wale Mayahudi wanatumia kwa sababu wakisema Waislamu na Mayahudi hawatopata sympathies. Jambo gani watumie Waislamu na Wakristo? Sasa kila Mkristo ataanza kupata sympathy. Bwana mpigana na ndugu zangu, Hakuna, ondoweni, hakuna Wakristo kule. Ni 10%. Wale ni Mayahudi, Maisraeli. Mbona hawasemi hilo? Lakini wanataka ile sympathies, kupata sympathy ya watu na kuficha yale madhila na ubaya wanaofanya. Kwa hivyo nahisi kila mmoja wetu hapa ajaribu kupaza sauti, ajaribu kuandika, ajaribu kufanya kitu chote ili kuonyesha kuwa pamoja na wenzetu wale, kuwa tuko pamoja nao katika kipindi chao kigumu. Asanteni sana. Asante. Mimi sina maneno, ila nilikuwa nataka tu nimalize kwa kusema kwamba nimesikia tumeyasikia maoni na yote ni mazuri tu yafanywe kazi, isipokuwa nilikuwa nataka kuendelea kuwa encourage wa vijana muwe positive. Yani kuna wengine amesimama, una uwezo mzuri tu wa kusoma na kuelewa mambo vizuri. Yale unaosoma na kuelewa, yale ambayo unayasoma huko na kuyaelewa, unajifunza, yatumie kukusaidia wewe na kusaidia watu wengine. Kuwa positive. Yani unaposimama kuzungumza jambo ambalo umepata knowledge, umelielewa vizuri, umejifunza jambo, kuwa positive. There's nothing impossible in this world. Yani hakuna kitu ambacho binadamu hawezi kukifanya au kukisolve. Kwa hiyo unaposimama, shauri wenzako wafanye mambo ambayo unajua wewe kwamba yanawezekana. Hakuna lisilowezekana. Kama wewe unaona haliwezekani, usisimame kuambia wenzako juu ya jambo hilo. Yani ujifunze hilo kwamba kila unaposimama, mimi hapa nina jambo la kuwasaidia wengine tu watoke walipo kwa sababu nina knowledge na maarifa yale. Sasa una maarifa afu unasimama kutuambia haiwezekani kwa maarifa ulionayo. Yani lazima uwe positive. Kwa hiyo hilo ni muhimu kujifunza, hasa nyie ambao mko kwenye chuo cha diplomasia. Kwa sababu nyie ndio viongozi wa baadaye. Sasa kiongozi haujafika hata kwa kiongozi unaniambia haiwezekani. Kwa hiyo muache hiyo kitu. Kisimama kuwa positive. Una knowledge, umejifunza, umeelewa, unatuelewesha sisi na kutuambia njia ya kwenda. Usisimame kama unatuambia kwamba nafikiri hii haiwezekani. Kwa nini unatuambia nafikiri haiwezekani? Sisi tunafikiri inawezekana, ndio maana tuko hapa. Nothing is impossible. Kwa hiyo nitaka niwatie moyo hivyo. Kingine, jua kwamba imani ni nguvu. Belief is power. What are you believing? Imani ni nguvu. Wewe unaamini nini? Wewe unaona kinachofanyika kule ni sawa? Simamia imani yako. Kwa hiyo mimi nitaka nimalize na hilo, tuondoke tukijua kabisa kwamba anything you want to see happen, it can be happen. Yani chochote unachokifikiria kwamba kinaweza kufanyika
kinaweza kufanyika. Kwa hiyo tunakuwa kama tunavyofikiri. Kwa hiyo kama wewe unafikiri uwezi, basi uwezi. Na uwezi kumwambia mtu mwingine kwamba hawezi, ni wewe unafikiri haiwezekani. Kwa hiyo muwe positive. Kwa hiyo mnapotoka hapa haya tuliozungumza yachukue, lakini yachukue yale kwenye very positive way. Sio, mnanielewa vijana? Nenda nalo likiwa unajua hili linawezekana na sehemu yangu ya kufanya ni hii. Na narudia tena, kuna mtu alikuwa anasisitiza hapa government, narudia. Do you know the meaning of government? Govern, mentality. Government is you. We have leaders, but the government is you. You are the part of the government. Those are leaders, they are leading us. Kwa hiyo sisi tuna nafasi kubwa ya kuwasaidia watu lead kwenye path ambayo ni sahihi. Mtu hawezi kuwa anakulead mahali na wewe unaona kwamba sio sahihi, unaenda tu. Hapana. Na ndio maana tuko shule tunasoma. Kwa hiyo msome, muelewe, sio mnakariri tu kama alivyosema kijana hapa. Mimi nakubaliana naye kabisa. Yaani wasomi wengi siku hizi amekariri tu mambo, lakini hajaelewa. Msome, muelewe, mtusaidie, mtoke huko mnaonyesha njia, hii ndio njia sahihi. Hakuna mahali kokote duniani uonevu ni sawa, hakuna. Na uonevu ni kama nilivyosema, hauna dini, hauna rangi. Kwa hiyo tuupinge kwa nguvu zote. Nyie mkiongea, viongozi watasikia. Na tuna viongozi wasikivu mno. Kama sasa hivi dunia tunaoishi, viongozi wasikivu. Kwenye taifa letu viongozi wasikivu. Angalau tuna wamama wengi. Kuna mtu alikuwa anasema wanawake. It's true. Wanawake, motherhood leadership. Mtu ana lead with love. Naturally wanawake wana upendo ndani. Hata akiongoza, hata kama ni nyumbani kwa upendo, wanasikia. Hebu zungumzeni, hebu nendeni hapa afu mkafanya hayo afu muone kama viongozi wetu hawatasikia. Watasikia na atafanyiwa kazi. Kwa hiyo acheni uoga. Kama alivyosema kaka hapa, fear. Remove that fear. Asante. Asante sana. Namwomba brother Philemon Henry aje hapa kwa ajili ya kutoa neno la shukrani. Lakini wakati tutatoka kwa makundi. Tutaanza mistari ya kwanza ya kule nyuma, watapita, watachukua iftari yao pamoja na vizawadi vichache ambavyo waandalizi wetu wametuandalia. Lakini la pili, nitaka nitoe shukrani kwa ujumla wake kama msimamizi wa shughuli hii kwa wote ambao tumehudhuria hapa, kwa vyuo vyote kuanzia EFM, CBE, University of Dar es Salaam, Social Work, CFR na wote ambao sikuwataja, Mwalimu Nyerere Memorial na kadhalika. Lakini na wadau wote ambao wamejitokeza kwa ajili ya hili tukio la leo. Lakini mwisho kabisa, wakati namwambia Philemon atoe neno la shukrani, Fidel Castro aliwahi kumwambia Ernesto Che Guevara kwamba nataka nikupe nafasi ya kuwa kiongozi hapa Cuba. Che Guevara alimwambia, I was not born to rule. I was born to liberate people. And the liberation starts with me. Kwa hiyo anza na wewe kwanza kutengeneza personal liberation kwa kuondoa fear, kama Hitler alivyosema, nothing to fear but fear itself. Thank you very much na kushukuruni sana. Njia zinauma kidogo, somo lilikuwa kali, lakini napenda kuwashukuru sana kwa kuja. Nipende kuwatambua wana CFR, kulikuwa na mwaliko maalum. Niwaone, naomba kabla ya kuondoka tuonane. Lakini vyuo vingine vyote, UDSM, DMY, IFM, karibuni sana. Make sure kabla hujaondoka unakuwa na namba yangu ya simu kwa ajili ya updates ya more programs ambazo zitakuja mbeleni. Karibuni sana, kuna kitu kidogo tumewaandalia pale nje, naamini mtafarijika. Tutatoka taratibu, chakula kiko pale nje, lakini pia kutakuwa na exhibition hapa for the coming week nadhani. Kwa pia tutawajulisha namna gani mnaweza mkaja mkapita kwa muda wenu kuweza kuona hiyo exhibition. Karibuni sana, karibuni sana. Muwe na jioni njema. Asanteni pia speakers wetu, dada Daema, asante, father hapo, asante. Karibuni sana, tutawataarifu kwa next program. Lakini wana Sephora naomba niwasalimie. Asanteni. Tumemaliza na kushukuruni sana, karibuni tena na Mungu atusaidie tunakokwenda.